In der stillen Ruhe zwischen ihren Gedanken liegt ein Heiligtum des Friedens. Ein Verbergen Kelder Heilung, die geduldig auf ihr Rückkehr Dualität hat. Willkommen in diesem Raum, einem Selbstläxer, der nur für Sie geschaffen wurde. Für die nächsten 3 Stunden begeben wir uns gemeinsam auf ein Reis durch die Sandfläche des Zen-Buddhismus. Dies Reis soll Ihnen helfen, friedlich zu schlafen und darüber hinaus die verborgenen emotionalen Wunden zu berühren. Und zu heilen, die sich in der Stille der Nacht ruhen können. Wollen Sie nicht, dass Sie etwas tun oder erkennen müssen? Es gibt kein Ziel, nach dem Sie streben müssen. Lassen Sie einfach zu, dass dies Wort, dies Geschichten und dies Still Sie überfluten. Ihr einzig Aufgabe ist es, ausruhen. Ihr einzig Aufgabe ist es, zu sein. Lassen Sie sich zu Beginn ganz und gar im gegenwärtigen Moment entkommen. Sie haben die letzten Tags MIT all seinen Anforderungen, seinen Gesprächen und seinen flüchtigen Freuden getreten. Und nun ist Sie in der Zeit, als abzuliegen. Stellen Sie sich vor, Sie tragen ein schwer Tasch über der Schulter. Spüren Sie die Anspannung in Ihren Muskeln durch das Gewicht. Und nun MIT einem leichten Seufzer der Erleichterung. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Tasche von der Schulter nehmen und auf den Boden fallen lassen. Sie müssen nicht hineinschauen. Sie müssen Ihren Inhalt nicht durchsuchen. Sie müssen sich einfach erlauben, für diesen Moment ohne Sie zu sein. Finden Sie die Position, die sich für Ihren Körper gerade am angenehmsten und stützendsten anfühlt. Egal, ob Sie schlafend im Bett liegen oder in einem ruhigen Sessel sitzen, gönnen Sie sich einen Moment Zeit, sich anzupassen. Lassen Sie Ihre Hand in einer natürlichen Position ruhen. Entspannen Sie Ihre Schultern und entspannen Sie Ihren Kiefer. Sie müssen nirgendwo anders sein. Sie müssen nichts anderes tun. Sie haben dem Ruf Ihres eigenen Wesens nach Ruhe, Frieden und Heilung gefolgt. Geist ist ein tiefer Gut Ihnen selbst gegenüber. Wie dort in der Welt des Zen gibt es ein Schein. Ein einfach leer über einem Tee. Schirm gefülltes Glas Wasser. Klar durch das Wasser Zen zu kennen, ruht man es nicht heftiger. Man wird sich nicht. Den Schlamm enten hinden herausschufen. Ein Handlung, die nur für Not mehr Unruhe sorgen wird. Nein, die Weisheit liegt darin, das Glas einfach auf ein stable Oberfläche zu stellen und es ruhig stehen zu lassen. MIT derzeit und ohne Zuten werden sich der Schlamm, die Ablegeringen und Ales, was das Wasser treibt, ganz natürlich und sanft am Boden absitzen. Das Wasser wird von selbst klar dort am Ende eines langen Tags, fühlt sich der Geist oft wie trübes Wasser. Ist getrennt vom Sediment tausender Gedanken, hunderter Sorgen und ungleicher Gespräch, die wir immer wieder durchtrennen. Instinktiv. Bersiken wir oft, dagegen anzukämpfen und den Geist zur Ruhe zu zwingen. Wir ringen MIT unseren eigenen Gedanken, was das Wasser aufwill, und es not trüber matcht. Doch die Meister des Zen leiten zu einem anderen Weg ein. Dem Weg des Erlassens. Dem Weg, der nicht widerstand. Dem Weg, den Geist ganz von selbst zur Ruhe kommen zu lassen. Dort eben werden wir nicht gegen den Geist ankämpfen. Wir werden im einfach einen ruhigen, sicheren und mitfühlenden Raum zur Ruhe geben. In dieser Stille wird sich ganz natürlich Klarheit einstellen. Und ganz natürlich wird sich Frieden einstellen. Die Sanftlandung einzuleiten. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den physischen Körper. Unser Truthsvehikel in diesem Leben. Wir begeben uns auf ein einfach Reis, des Wahrnehmens. Einen Christkern, bei dem wir Spannungen lassen. Wir müssen nicht zwingen. Wir widmen jedem Körperteil einfach unsere sanft, behutsam Aufmerksamkeit. Und MIT unsere Aufmerksamkeit kann die Erlaubnis zum Loslassen.
Lenk dien Aufmerksamkeit, Sonnexbiss in dien sie Spitzen. Spürst du sie, dort in dienen Sachen? Oder der Deck, du musst sie nicht bügen. Spür sie einfach, nimm deine Empfindungen wahr. Dialekt warm, cool, einen leichten Druck. Und beim Ausatmen stell dir vor, wie ein Well, der Entspannung, den sie in durchströmt. Und innen erlaubt, sich zu entspannen und jeglichen Halt, lass sie lassen, lass dieses Bewusstsein, nun bis in den Füßeln vordringen. Unsere Few tragen uns durch die Welt. Sie tragen unser Gewicht. Hier kann sich so viel Spannung ensammeln. Acht einfach auf die Berührungspunkt zwischen den Fühlen und der Oberfläche, auf der sie ruhen. Spür Festigkeit, Ihren. Halt. Und nimm den am nächsten Ausatmen, lädt den Füßeln ein, sich zu entspannen. Lass sie sich schwer, warm und tief entspannt anfühlen. Lass das Bedürfnis los dahin, zu gehen, zu rennen. Ihre Arbeit ist verhüt geändert lass, dies will der Sanftheit bis in die Natural. Schienbein und Wadenmuskeln wandern. Diese Muskeln arbeiten hart, dich auszubalancieren und zu treiben. Oft halten wir hier ein leicht Anspannung, ohne zu merken. Richt die Aufmerksamkeit, einfach aufmerksam auf diesen Bereich. Haltst du an? Spannst du dich an? Und kannst du diese Anspannung für einen Moment loslassen? Stell dir vor, wie sich deine Muskeln verlängern, entspannen und MIT. Der Oberfläche unter dir verschmelzen. Lass die Aufmerksamkeit nun in den Knien hinauf in den kräftigen Oberschenkel fließen. Die Oberschenkel sind die größten Muskeln im Körper und können so viel tiefsitzende Spannung halten. Spür ihr Gewicht, ihr Volumen und beim Ausatmen erlauben ihnen einfach schwer zu sein. Lass sie sich ausbreiten und lass jegliche Anstrengung. Lass dabei, ihr Körper weiß, wie Gas geht, weiß, wie man loslässt. Sie zwingen nicht, sie erinnern nur daran. Sie geben die Erlaubnis, auf die den ganzen Tag gewartet hat, lenken sie ihre Aufmerksamkeit nun auf ihr Hoffen, ihr Becken und ihren unteren Rücken. Hier speichern wir oft den Stress des Sitzens, Stehens und Sorgens. Ist das Zentrum unserer körperlichen Schwerkraft. Lassen Sie diesen Bereich tiefgreifend schwer werden und sinken Sie sanft in die Stutz Ihres Bettes oder Stalls. Lassen Sie die leicht anspannen in den Gasmuskeln. Lassen Sie den unteren Rücken locker werden und geben Sie seinen Tiefen. Schmerzen den sanften Fluss des Atems frei. Und wenn sich dies Wurm ausbreitet, wandert sie in den Bauch. Lass den Bauch weich werden. Für viel von uns ist ein Ort der Verletzlichkeit. Ein Ort, den wir festhalten und verkrampfen. Doch genau hier, in diesem sicheren Raum, kannst du ihm erlauben, weich und ungeschützt zu sein. Lassen beim Einatmen sanft antrollen und beim Ausatmen ebenso sanft sinken. Dieses Erwecken im Bauch sendet ein starkes Signal der Sicherheit in den Gesamtnervensystem. Es ist ein Signal, das sagt, du kannst jetzt ruhen. Eils ist gut, lass die Wälder Entspannung in den Brust fließen. Dann sitzt deins Herzens in deiner Lunge, spür dabei die sanft. Rhythmisch Bügen deines Atems, kannst du die Muskeln zwischen den Rippen entspannen. Kannst du deinem Herzen mehr Raum geben? Lass jede Verspannung los. Jeden Panzer, denn du tagsüber den Herz gelegt hast. Lass es offen sein, einfach hier, in der Sicherheit deiner eigenen Gegenwart. Lenk die Aufmerksamkeit nun auf die Hand. Liegen sie wie leicht auf deinem Körper oder in den Seiten. Spür die Finger, sind sie fest gekrümmt oder sanft geöffnet? Lass sie einfach so sein, wie sie sind und lädt sie ein, sich zu entspannen. Lass Wurm von den Handflächen in jeden Finger in jedes Fingergelenk fließen. Lass dies Weichheit. Dann den Arme hinauf, durch den Handgelenk, den Unterarm, den Ellbogen und in den Oberarm und Schultern. Die Schultern. Oft fühlt Ease
Sichen, Owls Walton See, unsere Ohren berühren, und die unsichtbar last man Brandwering an Stress tragen. Lassen Sie Schultern Buddhist und sinken. Lassen Sie von Ihren Ohren verschwinden. Spüren Sie, wie sich in Ihrem Nacken Raum bildet. Spüren Sie, wie die Lungjetrugen Last von innen abfällt. Lasst diesen Spannung durch den Nacken fließen. Dies Art Bruch zwischen Körper und Geist. Entspann die Nackenmuskulatur, die seitlichen und die Vorder. Lasst den Kopf sich. Schwer anfühlen, gestut beim Kissen oder der Unterlieg dahinter. Vergiss das Bedürfnis in hochzuhalten. Vertrau darauf, dass du vollkommen gestut bist. Konzentrieren Sie sich schlichtweg auf Ihr Gesicht. In unseren kleinen Gesichtsmuskel sind so viele Emotionen gespeichert. Entspannen Sie Ihren Kiefer und öffnen Sie die Genlight. Lassen Sie Ihr sanft entspannten Mund liegen. Entspannen Sie Ihre Wangen. Entspannen Sie die kleinen Muskeln. Ihre Augen. Fühlen Sie Ihre Augenlider wie schwer, sanft vorhängen. Entspannen Sie den Raum zwischen Ihren Augenbrauen, in dem sich so oft Sorgen sammeln. Ihr Stirn wird glatt, breit und ruhig, Ihr ganzer Körper, von den Zehenspitzen bis zum Scheitel, ruht jetzt in einem sanften, sanfter Achtsamkeit. Schwer, ruhig, in Frieden da im alten Indien sprach Buddha, einst MIT einem Mann namens Sona, einem emeligen Musiker. Sona meditiert MIT so intensiver, kraftvoller Anstrengung, dass erschöpft und in Newt wurde, erdacht deren aufzugeben. Buddha, der dies wust, fragten Sona, als Musiker weißt du, wie man die Satan deiner Lot stimmt. Was passiert, wenn du ein sehr zu fest spannst? Sona antwortet, Herr, wenn die Seele zu fest ist, riech sie. Buddha fragt dann, und was passiert, wenn die Seele zu locker ist? Sona antwortet, wenn sie zu locker ist, Herr, wird sie keinen Tanger suchen. Das ist dies. Sona, sagt der Buddha, denn also, fort zu großer Anspannung in der Praxis zu Unruhe. Und zu trees üben fort zu Faulheit. Entwickel eine Energie, einen Seinschasten, der ausgeglichen ist. Wie die wohlgestanden Satan deiner Lot. Das ist die Einladung für uns heute Abend. Wir streben nicht mit den Gespanntem. Wir krampfen Geist nach Schlaf. Dies seht ist nur ein Fort zu Frustration. Wir verfallen auch nicht in einen dumpfen, gedankenlosen Zustand. Dies sehe ist zu locker. Stattdessen finden wir den Nullweg. Einen Zustand entspannter, offener und sanfter Achtsamkeit. Wir stimmen das Instrument unseres eigenen Seins auf die Perfektion an, zur Ruhe und Heilung. Wir lassen einfach so, wenn du hier liegst und in diesem berhitten Körper ruhst, sei dir bewusst, dass du jene Gitten hast. Du bist gelindet. Du hast dir einen Zufluchtsort für deinen Geist geschaffen. Spür die Geborgenheit des Augenblicks. Spür die stille Erlaubnis, einfach zu sein. Du bist sicher. Du wirst unterstützt. Alles ist gut. Nachdem wir diesen Zufluchtsort für den Geist in der ruhigen Landschaft geschaffen haben, wollen wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Lebenskraft richten, die uns deren verankert, den trösten und beständigsten Begleiter. Gern wir sie kennen worden. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Atem. Fühlen Sie nicht, dass Sie Ihre Atmung in irgendeiner Weise verändern müssen. Dies ist keine Atmung, die Anstrengung oder Kontrolle erfordert. Es ist viel mehr eine Übung. Die One-Emmons. Eine Einladung, neugierig zu werden auf diesen einfachen, tiefen Rhythmus, der Sie seit Ihrer Geburt begleitet und bis zu Ihrem Tod begleiten wird. Die buddhistische Praxis der Achtsamkeit auf den Atem heiden Apnesache und in seiner sanftesten Form ist es einfach der AKT, mit dem Atem so zu sein, wie ist. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Stelle in Ihrem Körper. Und Sie das Gefühl der Atmung am deutlichsten spüren.
Für manch ist es vielleicht die leicht cool der Luft. Die durch deines eindringt. Für andere ist es das Senf, Heben und Senken de Brustkorbs. Und für wieder andere ist es das Senf ausdehnen und Zusammenziehen die Bouches. Es gibt keinen richtigen oder falschen Ort. Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit einfach dort ruhen. Well, Sie das Gefühl gerade am deutlichsten spüren. Und nimm es einfach wahr. Nimm den Beginn des Annahmens wahr. Folgem, render den Lungen voll. Nimm die Kurs, ruhig Pause im Höhepunkt des Annahmens wahr. Und folg dann dem Ausatmen, wie es zurück in die Welt flieht. Ein einfacher, sanfter Kreislauf. Ein und aus. Stiegen und fallen. Es gibt nichts zu erkennen, nichts zu reparieren. Wir richten unsere Aufmerksamkeit einfach auf diesen natürlichen Lebenserhalten Rhythmus, natürlich schweifen die Gedanken ab. Das liegt in der Natur des Geistes. Schweift ab in Gedanken in Morgen, Erinnerungen und Gesten, Gesprächssätzen oder plötzliche Sorgen. Das ist kein Fehler. Es ist kein Versagen. Es ist einfach das, was der Geist tut. Wenn Sie bemerken, dass Ihre Aufmerksamkeit vom Atem abschweift, nehmen Sie sanft und freundlich, ohne Ziel oder Frustration zur Kenntnis, wohin Sie gegangen ist. Sie könnten sich sagen, Gedanken oder Sorgen. Und dann mit der Freundlichkeit, die Sie einem kleinen Kind entgegenbringen, das abgeschweift ist, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft zurück auf das Gefühl Ihres Atems. Jedes Mal, wenn Sie dies tun, jedes Mal, wenn Sie bemerken, dass Ihre Gedanken abgeschweift sind und Sie sanft zurückfahren, stärken Sie Ihr Achtsamkeitsmal. Sie führen ein intensives mentales Training durch über MIT und Leichtigkeit. Sie bekommen Ihre Gedanken nicht, sondern lernen, Sie zu lenken, das große Geschenk des ist, das immer ein unfehlbar im gegenwärtigen Moment ist. Man kann nicht in der Vergangenheit atmen, man kann nicht in der Zukunft atmen, man kann nur jetzt in diesem Moment atmen. Deshalb ist der Atem unser kraftvollster und zugänglichster Anker im Hier und Jetzt. Wenn unsere Gedanken in den Stürmen der Angst oder dem Kommenden verloren gehen, oder sich im Netz des Bedauerns über das Vergehen verfangen, ist der Atem ein Rettungsanker, ist ein Seil, das wir ergreifen können und das uns dann aber bestimmt zurück auf den festen Boden der Gegenwart zieht. Und nur im gegenwärtigen Moment können wir Frieden finden. Nur im gegenwärtigen Moment kann Heilung es gibt ein berührende Geschichte aus dem Leben Buddhas, die dies einfach Kraft für uns gelegt. Eine Frau namens Patikara hat innerhalb kürzester Zeit durch ein tragischer Unfall ihre Gesamtfamilie verloren. Ihren Mann, ihre beiden Kinder, ihre Eltern und ihren Bruder. Wahnsinnig wäre Kummer erzählt und ihr Zweifelt ohne zu wissen, was sie tun oder wohin sie gehen sollte. Die Menschen auf der Straße mieden sie und bewerfen sie mit Gegenständen. Schließlich stolpert sie in den Hain in dem Buddha. Lehrt, sah sie, und anstatt sich abzuwenden, blickt sie amitiv vom Mikrofon und sagt schlicht, Schwester, dein den Geistesgegenwart wieder. Sein ruhig, mit vielen Gegenwart, genut, sie zum Stehen zu bringen. Gemmen warf ihr einen Mantel zu. Sie bedeckt sich und setzte sich wieder an. Sie erzählte ihm ihre Geschichte, die unerlässliche Last des Kummers. Buddha bat ihr keine komplexen philosophischen Lehren und forderte sie auch nicht auf. Ihren Schmerz zu reduzieren, fort sie zunächst durch den einfachen AKT des Gewahrsehens, durch sich selbst, zurück in die Gegenwart. Lehrt sie, das Entstehen und Vergehen von Phänomenen zu beobachten, angefangen beim einfachsten, dem Wasser, als sie sich dafür wasch,
wie es einen Moment floss und gern verschwand. Dies einfähig Beobachtung von Entstehen und Vergehen, von Vergänglichkeit, war der Beginn ihrer Heilung. Ihr Geistesgenwert, ihr Verbindungsumsetzt, war ihr erster Schritt aus dem Wahnsinn der Trauer. Wie Padakara können auch wir uns in den Stürmen unserer eigenen Trauer, Angst und Furcht verloren fühlen? Und wie sie bestet unser erster Schritt zur Exuberanz und Frieden durch unsere Geistesgenwert wiederzwillingen. Der Edom ist unser Weg dazu. Versuchen wir nun ein Visualisierung MIT zum Edenfluss. Wenn du weiterhin im Rhythmus deiner Atmung verweilst, stell dir vor, dass du MIT jedem in ein Gefühl der Ruhe, des Friedens und der heilenden Energie einatmest. Du kannst es dir als sanftes, weises Licht oder einfach als ein Gefühl reiner, sauberer Luft vorstellen. Stell dir vor, wie dies Ruhe in Jiebtel at die Inscriptors fleet. Dich neer und regeneriert, und nun stell dir vor, dass du MIT jedem Ossetman loslässt, was dir nicht mehr dein. Atme Anspannung aus deinen Schultern. Atme Sorgen aus deinem Kopf. Atme die Traurigkeit aus deinem Herzen. Du kannst dir dies Dinch als grauen Rotsch vorstellen. Der Michiel aus Mitte dem Ossetman den Kripper verlässt und sich in Raum dich herum auflässt. Ruhe einatmen und Anspannung ausatmen. Frieden einatmen und Unruhe ausatmen. Akzeptanz einatmen. Und Camp AUSATEMAN.DICR Prozess bewirkt eine natürliche Reinigung. Ein sanft Reinigung. Du zwingst nichts heraus, sondern lässt einfach den natürlichen Rhythmus des Atems wirken. Der Körper weiß, wie heilen kann. Der Geist weiß, wie Frieden findet. Wir schaffen lediglich die richtigen Bedingungen, damit diese eingeborene Weisheit zum Vorschein kommen kann. Spüren Sie, der Atem wie ein sanfter innerer Fluss ist. Flieht unaufhörlich, Tag und Nacht, wenn wir aufgeregt sind, flieht. Der Fluss schnell und zeigt. Da, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten und es zulassen, verlangsamt sich die Strömung ganz natürlich. Der Fluss wird tiefer, ruhiger und kraftvoller dort lässt den Bewusstsein MIT zum Fluss verschmelzen. Spür, wie dich sein sanft, rhythmisch Strömung treibt. Du kannst nichts anderes tun, als treiben zu lassen. Du kannst nichts anderes tun, als getrieben zu werden. Jeder Atemzug treibt dich immer weiter weg von den felsigen Ufern der Angst. Und immer höher in den weiten, friedlichen Ozean des Schlafs. Ruhe weiter higher. MIT zum einfachen, tiefgründigen Begleiter. Das offene Ewig, das hinein und hinaus. Dies ist der Hirschlag des gegenwärtigen Augenblicks. Dies ist den Anker. Dies ist den Zuhause. Erlauben dich zu beruhigen. Erlauben dich zu halten. Erlauben dich in den tiefen Frieden zu führen, der dich erwartet. Wenn wir higher ruhen, verankert im sanften Rhythmus des Atems, beginnen wir wie Licht, die anderen Strömungen, die durch unseren Geist fließen, deutlicher wahrzunehmen. Die Strömungen der Gedanken. Für viele von uns sind sie das Haupthindernis. Für einen ruhigen Schlaf. Der Geist verwandelt sich in ein turbulentes Meer aus Plänen, Üben, Erinnern und Sorgen. Es kann sich anfühlen, als wenn wir einem Sturm ausgeliefert, hin und hergeworfen von Gedanken wollen, die wir nicht kontrollieren können. Heute Abend erkunden wir einen tiefgreifenden Perspektivwechsel. Ein Lehr aus dem Herzen des Zen, die unsere Beziehung zu unseren Gedanken grundlegend verändern kann. Die Lehr lautet, den Gedanken sind nicht du, und sie gehören nicht dir. Du bist der Himmel, weit und offen. Die Gedanken sind nur vorbeisehen woken. Du bist der tief, still Ozean. Die Gedanken sind nur Wellen in der Oberfläche. Und dies, zu veranschaulichen, mich ich ihnen ein berühmtes und wunderbar Einfähig.
Zen-Gleichnis Erslen. Die Geschich vom Lehren Boot ein Man. Ein Zen-Praktizierender beschliet ein meditative Bootsfahrt auf einem nebligen Sisu anturnen. Findet ein Ruhigspunkt, schließt die Augen und beginnt zu meditieren, während sanft in seinem kleinen Boot dahin treibt. Die Still ist tief, die Luft ist still, und spürt wie in ein Gefühl tiefen Friedens ko MNT.p Lutzlich. Prallt ein anderes Boot MIT einem lauten Null gegen sein Eigenes. Riest die Augen auf, und Jürger und Watt stiegen ihnen auf. Where ist dieser rücksichtslos Mensch, der sein Ruhe so grab gestört hat? Dreht sich bereit, den Mann im anderen Boot anzuschreien, und zu sagen, wie rücksichtslos gewesen ist. Da also sich umdreht sieht das andere Boot leer ist. Hat sich einfach vom Ufer losgemacht und war lautlos über den See getrieben. Wanderstreitmang Nickerissin, bis sie MET seinem Boot zusammenstieß. In diesem Augenblick war der Zorn des Manns völlig verflogen. Gab niemanden auf den Watten sein konnte. Gab niemanden dem Deichel geben konnte. Gab nur eine Reines. Ein Boot, das MIT einem anderen Boot zusammenstieß. Der Grund für seine Zorn war eine Illusion. Erkannte. Der Zorn selbst ganz aus seinem Inneren kam, basierend auf der Geschichte, da sich spontan ausgedeckt hat, der Geschichte eines rücksichtslosen, unlichen Menschen. Ohne dies Geschichte, ohne ein Ziel für sein Schuldjuism, hat der Zorn keinen Halt, lässt sich einfach auf. Die Geschichte geht weiter. Das an diesem Tag in jedes Mal, wenn jemand beleidigt oder unfreundlich behandelt. Erzählte in sich da ist mir schon wieder ein leeres Boot in den Kribber getrieben. Da ist dieses Gleichnis birgt einen Schlüssel zu immenser Freiheit. Unsere Gedanken, insbesondere die uns streng, die ängstlichen, die selbstkritischen, die wütenden Gedanken, sind wie dieses Leerboot. Sie treiben in unser Bewusstsein. Und unsere unmittelbare gedankenlose Reaktion ist der Glaub. Das dieses Boot steuert. Wir glauben, der Gedanke sei persönlich. Wir glauben, sehen wir denken, ich bin ein ängstlicher Mensch, ich bin ein Versiger, oder ich bin wohl what. Wir verschmelzen unsere eigene MIT. Diesem Gedanken. In dieser Verschmelzung leiden wir öffnen ein Geschichte den Gedanken, geben uns selbst oder anderen die Schuld und ersuchen eine starke emotionale Reaction. Aber was wir? Wenn wir lernen Tainten zu erkennen, dass das Boot leer ist, was wir, wenn wir erkennen Tainten, dass ein Gedanke nur ein Gang ist ein flektisches Ereignis im Kopf, ein Auflecker neuronaler Energie. Ist keine inhärente Wahrheit darüber, wo wir sind. Ist ein leeres Boot, das auf dem Fluss des Bewusstseins dahintreibt. Bin wir das jetzt, wenn du dich aufrüst. Wenn Gedanken in deinem Kopf auftauchen, was unweigerlich passieren wird, Versig. Ihnen dieser neuen Perspektive zu begegnen. Anstatt dich in den Gedanken zu vertiefen, dich von ihm auf ein lange Reis voller Geschichten und Emotionen mittragen zu lassen. Versig in einfach vom Uferdienst Bewusstseins aus. Zu beobachten. Da folgt dir etwas ein, was du morgen erledigen musst. Kannst du dir sagen, das Planungsboot treibt dich vorbei. Du musst nicht einsteigen. Du musst es nicht anschreien. Nimm es einfach zur Kenntnis. Planning. Gern rich dien Aufmerksamkeit wieder auf deinen Anker. Den sanften Rhythmus dient higher, kommt die Erinnerung in ein unangenehmes Gespräch von letzter Woche. Das Erinnerungsboot, du siehst dies. Du nimmst dies wahr und lass dies vorbeitreiben. Wenn du die Aufmerksamkeit wieder auf das Gefühl der Deck richtest, da kommt ein Anflug von Sorge ihre Gesundheit oder ihr Finanzen.
das Sorgenblut. Sie müssen nicht glauben, dass sein Beingsteigen Landen real ist oder dass es ihr Zukunft bestimmt. Es ist nur ein Gedankenmuster, ein Wolk, die am weiten Himmel ihres Geists vorüberzielt. Sie kennen es benennen Sorgen, und Aufmerksamkeit sanft und freundlich wieder auf den gegenwärtigen Moment lenken. Auf das Einfäg. Gefühl ihres Kopfs auf dem KISSE in dat die easy Übung wird manchmal als Notieren bezeichnet. Es ist ein Einfäg, aber unglaublich wirksam Technik, Raum zwischen Ihnen und Ihren Gedanken zu schaffen, indem Sie einen Gedanken benennen, beurteilen, erinnern. Verten, erinnern Sie sich samt deren, dass es sich ein reines Handel in dein Bewusstsein, nicht dein Gesamtbewusstsein. Du stiegst aus. Gemfluss und setzt dich ins Ufer. Du bist nicht länger der Gedank. Du bist der Genitsch der bewusstes Gedankens. Dieser Raum, dies Lucht der Nicht-Identification, ist der Geburtsort der FREDES, da ist wichtig, dass dies Benennung emmy einer sanften, nicht werdenden Haltung geschieht. Sie schimpfen nicht auf die Gedanken, weil sie auftauchen. Sie versichern nicht, sie zu verdrängen. Sie begegnen ihnen in mit der ruhige, neutrale Neugier eines Wissenschaftlers, der Wettermuster beobachtet. Ein Sorgenok interessant. Und jetzt verändert sie ihre Form, und jetzt beginnt sie zu verschwinden. Wenn du den Gedanken als leeres Boot betrachtest, bist du nicht länger Opfer deiner eigenen Gedanken. Du bist gestrickt. Die what demands auf dem sie were real. Ein starkes Krülliges und emotionales Erlebnis. Da ihr Sprung war ein Fiction. Genauso kann sich die Angst oder Traurigkeit, die durch einen flüchtigen Gedanken ausgelöst wird, überwältigend. Real empfehlen. Da wenn wir ihren Ursprung, da es ist flüchtig, unpersönlich, mentally reines untersuchen, erkennen wir, dass wir ihm nicht so viel schreiben müssen. Wir müssen sein Geschichte nicht glauben. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Gedanken stoppen können. Das ist nicht das Ziel, und es war unglücklich. Der Fluss des Geistes wird immer Strömungen haben. Das Ziel ist zu lernen, wie man entbeffert, anders zu kentern. Das Ziel ist, friedlich im eigenen Boot zu sitzen und die anderen vorbeitreiben. Zu sehen, wo wissen, dass sie leer sind. Ruh dich also für deinen nächsten Augenblick einfach aus. Ruh dich aus als stilles, raumfüllendes Bewusstsein, in dem es in Steth und Virgit. Ein Gurgusch erscheint und du nimmst dies wahr. Ein Gedank erscheint und du nimmst dies wahr. Ein Empfindung in deinem Körper erscheint und du nimmst sie wahr. Du bist der Zuge, die ruhig Präsenz, die all das wahrnimmt, ohne sich demonstrieren. Spirit die still, die herrscht, direkt neben deinen Gedanken. Es ist die still in diesem Raum. Es ist die still in deinem Körper. Es ist das tief, still Bewusstsein, das all den Erfahrungen enthält. Das ist die wahre Natur. Es ist nicht der flüchtige Gedanke. Es ist das zeitlos Bewusstsein. Ruh higher, die Existenzabflixer, die Bootmagen vorbeitreiben, aber higher. Ufer bist du sicher. Du findest Frieden. Nach dem wir gelernt haben, unsere Gedanken als Leerboot du betrachten, wollen wir nun dieses sanft, weit Bewusstsein auf unsere Gefühle und Emotionen ausdehnen. So wie Gedanken unseren Frieden streng kennen auch starke Emotionen, Traurigkeit, Angst, Wut, Einsamkeit, besonders in den stillen Stunden der Nacht aufsteigen und uns überwältigen. Oft sind es die verborgenen Wunden, die wir mit uns herumtragen. Und unser Instinkt kann uns diese verleiten, sie entweder zu verdrängen und zu ignorieren oder uns völlig wahrnehmen. Geschickt, wir nahmen zu lassen, eben lernen wir einen dritten Weg kennen, den die Weisung Gegners. Stellen Sie sich vor,
Ihr inner Welt sei ein Garten. In diesem Garten wachsen wunderschöne Blumen. Freud, Lieb, Zufriedenheit. Is gibt Eberach Pflanzen, die wir als Unkraut betrachten, Angst, Trauer, Groll, und dann gibt dies neutral. Elemente, den Boden, die Luft, die Stein. Ein weißer Grittner versagt nicht, den ganzen Garten zu pflastern. Das Unkraut zu vermeiden. Last das Unkraut, auch nicht so wild wachsen, das ist alle Blumen erstigt. Ein weißer Grittner. Fleck den gesamten Garten MIT, sorgvoll, Prstendies, und liebevoller Aufmerksamkeit. Ways das selbst der Boden umgegraben worden muss, und manchmal ist das, was wie Unkraut aussieht. Einfach einpflanzt, deren Zweck wir noch nicht. VERSTEN. So können wir lernen, MIT unsere Emotionen entzugen. Wir können lernen, see? Alle Herzartikel, aber einem freundlichen und neugierigen Herzen zu behandeln. In den buddhistischen Lehren bezieht sich dies Praxis auf Vedana, was oft als Gefalsten übersetzt wird. Bever aus einem Gefühl ein komplex geschickt wird. Ich bin traurig wegen dem, was letztes Jahr passiert ist, und is ist nicht fair. Und is wird sich nie enduren. Instead is zunächst als einfähiges Rose-Gefühl im Körper. Is hat einen Gefalsten. Ist entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Die Übung beste darin, dem Gefühl auf dieser primären Ebene zu begegnen, wer der Verstand die Möglichkeit hat, ein tiefgründiger Seelen gerem herem is. Gibt ein tiefgründiges buddhistisches Gleichnis, das dies Prinzip MIT wunderbare Klarheit lehrt. Ist das Gleichnis von den zwei Pfeilen. Buddha sagt, dass wir im Lauf unseres Lebens unweigerlich von einem ersten Pfeil getroffen wurden. Dieser erste Pfeil steht für die unvermeidlichen Schmerzen und Entdehnungsseins. Ist die Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen, die unerwartete Enttäuschung, das unfreundliche Wort eines anderen. Niemand, egal wie wies oder tugendhaft, kann diesen ersten Pfeilen. Sie sind ein natürlicher Teil des Eins. Buddha lehrt jedoch, dass der Großteil unseres Leidens nicht vom ersten Pfeil herrührt, sondern von einem zweiten. Wir unmittelbar nach dem ersten in uns selbst schicken. Dieser zweite Pfeil ist unsere Reaktion auf den Schmerz. Es ist what Schuldige Wissen, Selbstmitleid, Angst, Parole. Es ist die Geschichte, die wir uns über den ersten Pfeil erseln. Wer mich, das sollte nicht passieren. Es ist schrecklich. Ich kann es nicht ertragen. Der Schmerz des ersten Pfeils ist unvermeidlich. Doch das Leiden des zweiten Pfeils ist optional und ein Vorübergehen. Und aus der Vergangenheit, als well der Traurigkeit und die Oberfläche kommt, ist das ein erster Pfeil. Es ist ein schmerzhaftes Gefühl. Der zweite Pfeil ist, wenn wir denken. Ich sollte mich nicht immer noch so fühlen. Ich bin so schwach. Dies Traurigkeit wird nie vergehen. Wenn jemand etwas sagt, das uns verletzt, ist das ein erster Pfeil. Der zweite Pfeil ist, sein Wort immer wiederholen, zu spüren, wie sich what in Groll aufbauen. Und zu überlegen, was wir heute erwidern sollen. Der Weg zur Heilung liegt darin, die Wirkung des ersten Pfeils zu spüren, ohne den zweiten abzuführen. Es bedeutet, uns zu erlauben, die rohe Energie des unangenehmen Gefühls, der Traurigkeit, der Angst, der Wut, als rein Empfindung im Kreis zu spüren, ohne die Geschichte, das Urteil und den Widerstand hinzuzufügen. Lass uns das MIT in einer sanften Übung erforschen. Nimm dir einen Moment Zeit, ein Gefühl zu zulassen, das dir schwerfällt, aufzusteigen. Vielleicht ein leicht Angst oder ein anhaltende Traurigkeit, die dich gut begleitet. Gib Behutsam Vior. Du musst nicht in das tiefste Trauma eintauchen. Nur ein vertrautes, unangenehmes Gefühl. Anstatt uns nun auf die Geschichte hinter dem Gefühl zu konzentrieren. Warum du fühlst dich so, kannst du neugierig werden und herausfinden.
Wo genau in deinem Körper du is spürst. Wo sitzt dieses Gefühl? Ist es ein Engel in der Brust? Ein Gefühl der Leer im Magen? Ein Kloß im Hals? Ein Verspanning in den Schultern? Sei ein sanfter Detective. Find an Vorurteil. Einfach die krölligen Empfindungen dieses Gefühls, wenn du es gefunden hast, versig einfach damit zu leben. Versig nicht, es verschwinden zu lassen. Versig nicht, es zu analysieren. Konzentrier dich einfach auf das körperliche Gefühl. Wie fühlt sich ein Engel in der Brust an? Ist es heiß oder kalt? Ist es stechend oder dumpf? Vibriert es oder ist es still? Sei neugierig wie ein Wissenschaftler, der ein neues Phänomen beobachtet. Du bist nicht die Angel in deiner Brust. Du bist das Bewusstsein, das die Angel in der Brust wahrnimmt. Das ist ein entscheidender Schritt. Schaffraum, Nun, Sie weiter ATMen, sehen Sie, ob Sie ATMen kann einstellen. Der wie den Ademwaller Wurm und gut direkt zu dieser Stelle flieht. Du versigst nicht, das Gefühl MIT in deiner Medem zu bläsen. Du tust etwas viel tiefgründigeres. Du liest es in Gesellschaft. Du umgibst in einer sanften, mitfühlenden Präsenz. Du sagst diesem verletzten Teil von dir, ich fühle dich. Ich bin hier bei dir. Du darfst hier sein. Das ist die Essenz der Pflicht ihres inneren Gartens. Sie reichen das Unkraut mit dem MIT der Wurzel aus. Sie schenken ihm einfach etwas Raum und sanfte Aufmerksamkeit. Und sie werden gelegt. Feststellen, dass ein Gefühl, wenn diesem MITiser Art wortfreier Akzeptanz begegnet, weicher Word. When we're offering dagegen anzukommen, when we're offering uns selbst MITisem zweiten, weil die Widerstands zu beschiegen. Kann die Energie des Gefühls auf natürlich Weise ihren Lauf nehmen. Sie kann sich verwandeln. Die Angel kann sich lassen. Die Leer kann sich etwas weniger leer anfühlen. Die erfordert immensen Mut und Mitgefühl. Es ist das Gegenteil von Unterdrückung. Wir wenden uns unserem Schmerz zu über Mitigsamkeit, die uns vor Überwältigung schützt. Wir berühren unsere Wunden mit dem heilenden Balsam unseres göttlichen Bewusstseins, erinnern Sie sich an den weißen Grüttner, Versteht. Wieder Regennoch, Schlamm, sie Eils aus Thiel des Gartenlands. Genauso können wir lernen, unsere Gefühle, alle als natürlichen besten Teil unseres menschlichen Lebens zu sehen. Die angenehmen Gefühle sind die blühenden Blumen. Wir können sie in vollen Zügen genießen, solange sie anhalten, ohne in ihnen festzuhalten. Die unangenehmen Gefühle sind das Unkraut oder die dornigen Busch. Wir müssen sie nicht überhand nehmen lassen, aber wir müssen sie auch nicht hassen. Wir können sie mit pflegen und verstehen, dass auch sie uns etwas lehren können. Sie zeigen uns, wo wir verletzt sind, wo wir mehr Sanftmut und Fürsorge brauchen, wenn also heute Abend in deiner Ruhe ein Well der Emotionen aufkommt. Versig, auf dies neue Weise zu begegnen. Nimm den ersten Pfeil ihrer Präsenz wahr. Nimm sie als ein Empfinden in deinem Körper wahr. Und dann entscheid dich, den zweiten Pfeil nicht abzuschießen. Schenk ihm Status in die sanft, wheat Präsenz diens Adams. Lass den Bewusstsein das warm sonnenlich sein. Das alle Teil diens Gartens gleichmäßiger Halt, ohne Urteil, ohne Angst. In dieser bedingungslosen Akzeptanz beginnt wahre Heilung. Wenn wir lernen, mit Gedanken und Gefühlen sanfter und akzeptierender umzugehen, gelingen wir gern natürlich zu einem der wichtigsten und da häufig missverstanden Konzept auf dem Weg der Heilung, der Kunst des Loslassens. Für viel von uns kann der Satz "Lass es los" abweisend oder sogar unglücklich erscheinen. Wie schafft man es einfach, loslassen, wenn einem tiefsitzenden Groll, einer tiefen Trauer oder einer anhaltenden Angst? Es mag klingen, als wird uns gesagt,
Wir sollten einfach vergessen, was passiert ist, so tun, als were is egal. Aber das ist nicht das Versionis de Losslassen sondern Waschlosslassen ist kein Gewaltungswegschieben. Ist kein Eke der Embassy. Ist ein Selbstbewusstlassen Angriff. Da ist besser zu verstehen, betrachten. Wir dieses modern Gleichnis. Stellen Sie sich wie Sie halten ein Glas Wasser. Wenn Sie es 1 Minute lang halten, ist es kein Problem. Wenn Sie es 1 Stunde lang halten, beginnt Ihr Arm zu schmerzen. Wenn Sie es einen Tag lang halten, fühlt sich Ihr Arm tauben gelment. Und das gewichtige Glas Wasser hat sich nicht verändert. Aber je länger Sie es halten, desto schwerer. Wird dies unsere emotionalen Wunden, unser Groll, unsere Bedauern und unsere Sorgen sind wie dieses Glas Wasser. Das Problem ist nicht die One selbst, sondern die Tatsache, dass wir sie meiten herumtragen. Und ist festhalten und sie Tag für Tag, Jahr für Jahr meiter Faust umklammern. Dieses Festhalten, die ständige Anspannung unseres Griffs ist was uns wirklich ergibt. War uns unsere Lebenskraft. Loslassen bedeutet in diesem Zusammenhang einfach das Glas abzustellen. Bedeutet zu erkennen, dass du die Kraft hast, loszulassen. Du leugnest nicht, dass das Glas Wasser existiert. Du tust nicht so, als wäre es nicht schwer. Du triffst einfach die bewusste Entscheidung, nicht mehr zu tragen. Damit den Arm sich erholen und seine Kraft zurückschwinden kann. Die Lehren sind voller Geschichten, aber dies befreien. Ein wunderschön Geschichte handelt, wenn Zen-Meister und seinem Begleiter, einem jungen Mönch, die gemeinsam unterwegs waren. Sie kamen in einen Fluss, in dem eine Jungfrau in feiner Kleidung wartet. Sie traut sich nicht, den Fluss zu überqueren, weil sie befürchtet, ihr Kleid zu ruinieren. Wehrlos hab der alte Zen-Meister sie ho, trug sie über den reichsten Fluss und setzte sie sanft im anderen Ufer ab. Die Frau verbeugte sich und setzte ihren Weg fort. Die beiden Mönche setzten ihr Ries fort, da der Jungdiener wütend war empört. Manchen war es verboten, Frauen zu berühren, geschweige, denn sie auch so vertraut zu tragen. Stundenlang ging in aufgehieltem Schweigen, ließ die Schien in seinem Kopf immer wieder Review passieren und rief in seinem Urteil an seinen Prang. Schließlich konnte es nicht mehr ertragen, platzte heraus. Meister, wie konnten Sie das tun? Sie wissen, dass wir Frauen nicht berühren dürfen. Sie haben unsere Gelab gebrochen. Der alte Meister sah ihn ruhig und entwirrte, ich habe die Frau wie Stunden im Fluss gelassen. Trickst du sie immer noch? Dies Geschichte fängt unsere menschliche Natur so perfekt ein. Ein reines Geschichte, der Erstfall, und dann tragen wir es am Etiens. Wir tragen die Ungerechtigkeit, den Schmerz, die Wut. Wir spielen es immer wieder durch, analysieren es, rechtfertigen unsere Gefühle. Wir sind der Jungmönch, der die Last der Frau trägt, lang nachdem das Serenes vorbei ist. Der Meister verstand die Kunst Loslassens. Tat was im Moment in Tigwar ein AKT einfachen Mikfuls und leg dies dann ab. Ließ das Serenes im Flussufer zurück. Ließ nicht zu, dass es ihm zerlassen wurde, wie üben wir das? Wie lernen wir, das Glas abzustellen? Wie lernen wir, die Frau im Fluss zurückzulassen? Es beginnt mir mit diesem. Es beginnt mit Tider. Erkennen dass Menschen festhalten, erinnern sie sich behutsam an etwas, das sie mit sich herumtragen. Es kennt eine kleine Unannehmlichkeit, Wanhut oder ein großer Groll aus der Vergangenheit sein. Erlauben Sie sich für einen Moment, die Wirkung zu spüren, die es in Ihnen auslöst. Spüren Sie die Anspannung, die es in Ihrem Körper wie like ein Zusammenziehen des Kiefers.
Ein zu semensi hen de magains, ein Gefühl der Hitz in der Brust. Aten sie auf die Gedenken. Die deren Krisen, die Vertrauten, Geschichten, von Schuldurwissen und Rechtfertigungen. Machen sie sich bewusst, wie anstrengend es ist, dies weiterzukriegen. Erkennen sie an, wie schwer das Glas steht, dann können wir uns einer entscheiden, Geschichte zu enden. Es ist die Geschichte vom Zen-Meister und dem Skorpion. Ein Zen-Meister ging in einem Fluss entlang, als einen Skorpion im Wasser sah. Der Kurzvior dem Ertrinken stand. Vorsichtig griff hinein und holt den Skorpion heraus. Dabei statschen der Skorpion. Der Meister sagte wie schmür zusammen, trug den Skorpion aber weiter in sicher Flussufer. Kurzeit später sei das der Skorpion wieder ins Wasser, Jefflin war. Erniet griff hinein in zu retten und wieder statschen der SKORPI einpassen. Der dies Biobatchti. Fragt ihn, Meister, warum versichern Sie immer wieder? Dies ist undenkbar geschafft. Retten? Es liegt in seiner Natur, sie zu stecken. Der Meister lächelte warm und antwortet, es liegt in der Natur des Skorpions, zu stecken. Es liegt in meiner Natur, zu retten. Warum sollte ich meine Natur aufgeben, nur weil der Skorpion mir sehen? Seht, dies Geschichte enthält ein tiefes Geheimnis des Loslassens. Wir halten oft in unserem Groll fest, weil wir glauben, Loslassen wird bedeuten, den anderen gewinnen zu lassen, oder sein Chance zu verhalten zu dulden. Wir glauben, unsere Wort sei ein notwendiger Schutzschild. Doch der Meister sagt, und dass unsere Ware stark nicht darin liegt, oft den Stick zu reagieren, sondern unserer eigenen mitfühlenden Natur treu zu bleiben. Und was ein Groll festzuhalten bedeutet, der Natur des Skorpions, seinem Stick, zu erlauben, unseren eigenen Justen zu bestimmen. Wir lassen zu, dass sein Gift in unserem Körper bleibt. Loslassen bedeutet, unsere eigene Natur zu gründen. Es bedeutet, sich zu entscheiden, aus einem Zustand des Friedens und des Mitgefühls zu leben. Anstatt der Skorpion, denen wir begegnen. Es ist ein AKT ultimativer Selbsterhaltung. Versichern wir es jetzt in einer kleinen Übung. Erinnern. Sie sich in die Last. Die sie über irgend haben in das Schwerglas, das sie halten. Wenn sie hier liegen und sanft atmen, stellen sie sich einen wunderschönen, breiten und friedlich fliehenden Fluss vor sich vor. Dies ist der Fluss der Zeit, der Akzeptanz des Lebens selbst. Stellen sie sich nun vor, wie sie dies Last tragen. Vielleicht sieht sie aus wie ein schwer dunkler Stein. Spüren sie sein Gewicht in ihren Händen. Und treffen sie nun die bewusste Entscheidung, ihn loszulassen. Öffnen sie ihre Hand und legen sie den Stein vorsichtig in den Fluss. Sie müssen nicht werfen. Lassen sie ihn einfach los und überlassen sie in dem Fluss. Beobachten sie, wie die Strömung den Stein sanft aufnimmt und in wann ihnen wegträgt. Es stirrt über das Flussbett, seine scharfen Kanten werden vom Wasser geglättet. Und wird immer kleiner, wenn der Flussabwärts treibt, bis vollständig aus dem Blickfeld verschwindet. Und wenn verschwindet, spürt die Leichtigkeit. In deinen Händen, spürt die Erleichterung in deinem Herzen. Du hast den Stein nicht vergessen. Du hast dich einfach entschieden, ihn nicht mehr zu tragen. Du hast in dem Fluss ein Retreat. Das kannst du mighty jeder Last, jedem Groll, jeder Angst tun. Du kannst sie in den Fluss werfen und sie davon tragen lassen. Das ist keine Einlösung. Vielleicht musst du denselben Stein 100-mal in den Fluss werfen. Aber jedes Mal stärkst du die Fähigkeit zur Befreiung. Du willst deinen eigenen Frieden statt der vertrauten Last des Leidens. Run sie sich jetzt in diesem Gefühl der Leichtigkeit aus. Das Glas steht auf dem Tisch. Die Frau steht am Flussufer. Ihr Hand, ihr Herz und ihr Geist sind frei. Nachdem wir gelernt haben,
die schwer last unseres Grols absolugen. Keinen wir unsere Mitfühlende Aufmerksamkeit non einem notsarin ordnen uns zuwenden. Denn wir unsere Wunden, die verletzungen, en denen wir festhalten, stammen nicht aus unserem Erwachsenen. Sie sind Echos aus einer viel früheren Zeit. Sie sind die stillen und manchmal nicht ganz so stillen Sorgen, die keins. Das wir einst waren, dort in der modernen Psychology wird dieser Teil manchmal als Schatten selbst bezeichnet. Therapeutisch gesprochen ist es unser verletztes in ihres Kind. Es ist der Teil unserer Psyche, der die Erinnerungen und Zeiten bewahrt, in denen wir uns ängstlich übersehen, ungeliebt oder unsicher fühlten. Es ist der Teil von uns, der den Schmerz eines Hartenworts, eines Augenblicks der Vernachlässigung oder eines tiefen Frohes verbietet hat. Als Erwachsene versuchen wir oft, uns von diesem Teil zu distanzieren. Wir empfinden sein Gefühl vielleicht als irrational, sein Bedürfnis als kindisch, sein Angst als etwas, das es zu überwinden und zu verdrängen gilt. Wir versuchen, diesen verletzten Teil von uns zu verbannen, in der Hoffnung, dass verschwindet, wenn wir ihn nur lange genug ignorieren. Da die Weisheit der Meister und die Wahrheit unserer eigenen Erfahrung zeigen uns, das nie funktioniert. Das verletzte Kind in uns verschwindet nicht. Es lernt nur, lauter zu schreien. Es spielt seine Rolle. Es ersucht Angst in unserem Erwachsenenleben. Es sabotiert unsere Beziehungen. Es fordert unsere Sucht. Els in dem Verzweifelten Versig. Endlich die Aufmerksamkeit und Fürsorge zu bekommen, die es schon immer braucht. Tedat der Weg der Heilung bestet daher nicht deren Ziel von uns selbst zu entfernen. Es ist ein Weg der Integration. Es ist ein Reis, beider wir uns diesem verletzten Kind in unserem Inneren zuwenden. Nicht Ziel oder Frustration, sondern der grenzenlosen, bedingungslosen Liebe und dem Mitgefühl eines perfekten Elternteils. Es geht darum, diesem Kind endlich die Sicherheit und Akzeptanz zu geben. Nachdem es sich all die Jahre gesandt hat, der großen Meister dich nicht. Han lehrt genau zu diesem Zweck eine Übung von tiefgründiger Einfachheit und Kraft. Lehrt uns, mit unserem eigenen Schmerz, unserer eigenen Angst, unserer eigenen Wut zu sprechen, als würden wir mit einem weinenden Baby sprechen. Wenn ein Baby weint, schimpft man nicht mit ihm. Man sagt ihm nicht, es soll still sein. Man analysiert nicht den Grund für sein Weinen. Die erste wichtigste Handlung ist, das Baby samt hochzunehmen, es festzuhalten und diesem in seiner Gegenwart zu berechtigen. Man flüstert ihm zu, ich bin für dich da. Ich weiß, dass du leidest und ich bin da. Ich will Gott für dich sorgen. Ist die Praxis von Metta oder Liebe gut noch in Gerechtigkeit? Es bedeutet, unser eigener Mitfühlender Betrüger zu werden. Die Traurigkeit ist ein weinendes Baby. Die Angst ist ein weinendes Baby. Die Furcht ist ein weinendes Baby. Und die Aufgabe ist es nicht, sie zum Schweigen zu bringen, sondern sie mit Zärtlichkeit zu uns dies Jubenjets. Gemeinsam in der Sicherheit und Stillheit des Raums ausprobieren. Ich lade Yuka ein, Yuka behutsam ihr Bild von Yuka selbst als Kleinkind ins Gedächtnis zu rufen. Wie ehrlich könnte Yuka ein bestimmtes Alter vorstellen, in dem Yuka in Verwirrung, Einsamkeit oder Angst erinnert. Versicht, ein klares Bild dieses Kinds, der ihrem geistigen Auge herauf zu beschwören. Set sein Gesicht, sein Haare, sein Kleidung, set seinen Blick. Du wirst nicht gebeten, das Merzifterenes noch einmal zu durchleben. Das ist für diese Übung auch nicht. Ziel ist nicht, das kein Irrgehen zu traumatisieren, sondern es zu pflegen.
Betracht dies ist kind also aus deiner Position als weißer Mitfühlender Erwachsener. Sie sehen Verletzlichkeit, sehen Unschuld. Sie seinen unausgesprochen Schmerz, gehen Sie nun in Gedenken auf das kein so. Lassen Sie Ihr Gegenwart von absoluter Geborgenheit und Wurm geprägt sein. In Ihrem Herzen gibt es keiner Ziel, nur Lieb, nehmen Sie sich hin, auf gleicher Hemmheit dem kein zu sein. Und wenn ich sich richtig anfühlt, stellen Sie sich vor. Sie öffnen Ihre Arme und halten das Kind in Liebevollen umarmen. Spüren Sie seinen kleinen Körper sicher in Ihren starken, erwachsenen Armen und wenn du dies jünger Version diener selbst im Arm heilst, fang an, ihnen die Wort zu geben, die sie damals vielleicht so dringend rennen mussten. Du kannst dies Wort still und tief in deinem Herzen aussprechen. Ich bin jetzt für dich da. Ich sehe dich. Ich sehe deinen Schmerz und ich habe keine Angst davor. Du bist nicht mehr allein. Ich würde dich nie im Stich lassen. Ich war nicht dein Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Du bist Gott und du bist der liebwürdig. Genauso wie du bist. Bei mir bist du sicher. Ich würde dich beschützen. Ich würde auf dich aufpassen. Spüren Sie die Wahrheit dieser Wort, wenn Sie sie aussprechen. Spüren Sie die Wurm Ihres Mickfuls, das von Ihrem gegenwärtigen Ich zu Ihrem vergangenen Ich flieht. Das ist nicht nur ein mentale Übung. Es ist ein tiefgreifender, emotionaler und spiritueller Heilung. Sie ersehen sich selbst neu. Sie flicken das Jub ihrer eigenen Vergangenheit mentit dem Fäden ihres gegenwärtigen Bewusstseins und ihr Lieb. Verweil bei diesem Bild. Solange es sich richtig anfühlt. Halt das Kind. Berge ich. Lass es die Benningungs los Akzeptanz spüren, die empfang geberten Justif. Acht darauf, was dabei in deinem Körper passiert. Wie elegt den Brustweiker. Wie elegt elgest sich einlangen haltend Handspannung. Wie elegt spürst du sogar tief oder still Traurigkeit. Was auch immer du fühlst, lass sie zu. Du heilst das Weinen Baby einfach und gibst ihm zu verstehen, dass es endlich zu Hause ist. Dies Praxis lehrt uns, dass unsere Wunden aus der Vergangenheit nicht unbedingt unsere Gegenwart realit. Bestimmen lassen. Wir können zwar nicht ändern, was in der Vergangenheit passiert ist, aber wir können unsere Beziehung dazu absolut verändern. Wir können offern, ihr Opfer zu sein, anstatt in ihr Heiler werden, indem wir unser eigenes Verletztes in ihr Kind annehmen, verweilen wir nicht in der Vergangenheit. Wir befreien unsere Gegenwart aus ihrem Griff, wenn wir unserem inneren Kind die Liebe und Geborgenheit geben, die es braucht, muss es sich in unserem Erwachsenen nicht mehr ausleben. Die Angst beginnt zu schwinden, das Bedürfnis nach ständiger Beskagung durch andere schwindet. Wir beginnen, ein Gefühl der Ganzheit, der Selbstständige und der tiefen inneren Frieden zu verspüren, weil wir endlich MIT allen Teilen unseres Selbstfreundschaft geschlossen haben. Wir haben die Verbannten nach Haus geholt, das also ist. In dir steckt jetzt die Kraft, den letzten Wunden zu heilen. Es ist die Kraft deiner mitfühlenden Präsenz. Es ist die einfähige Tiefigkeit, dich deinem eigenen Leid zu suchen und aus tiefstem Herzen zu sagen, ich bin für dich da und wird Gott für dich sorgen. Vertraue auf dies Kraft. Vertraue auf dies Lieb. Sie ist die beste Medizin. Geist, nachdem wir uns auf dies tiefen Praktiken einschlossen haben, den Körper zur Ruhe zu bringen, den Atem zu beobachten, uns mit unseren Gedanken, die vollen und sogar unseren tiefsten Wunden anzufreunden, ist dies nun wichtig, inne zu halten und aber den Weg selbst nachzudenken. Wir haben uns bisher von Worten, Geschichten und Konzepten leiten lassen. Ga, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies Wegweiser nicht das Ziel sind, das es gibt ein grundlegenden Lehren sind. Ein Sprichwort, das so wichtig ist, dass es
Allen, die ein spirituellen Weg beschreiten, als ständig Sandvornerdijn. Is latet, die leers wie ein Finger, der auf den Mond sieht. Verwechseln Sie den Finger nicht mit dem Mond. Denken Sie in dieses Bild, wenn Gemmen auf den strahlenden Bäumen nach dem Himmel seht, ist sein Finger unglaublich hilfreich. Lenkt Ihren Blick, hilft Ihnen, das Gesicht zu finden. Aber wenn Sie die seid nur auf den Finger schauen, same Form, same Länge, die Linien im Fingernagel analysieren, innen die Lüftend a Temporalbenschgenheit. Demongs SEL, BST, da die Wort die Hut eventielen. Die Geschichten von Lehren Buten an Oberkellenden Titassen, die Konzept Wannenicke oder Metadas sind als Dinger. Sie sind Zeiger, Sie sollen Ihre Aufmerksamkeit auf ein direkt spürbar Erfahrung von Frieden, Still und Befreiung lenken. Das ultimative Ziel ist nicht ein bestimmtes intellektuelles Verständnis des Buddhismus zu erlangen. Das Ziel ist nicht, alle Parabeln perfekt rezitieren zu können. Das Ziel ist, den Mond erlebende Ziel bestet darin, ein direkt, persönlich, und intim Erfahrung den Stillen, weiten Bewusstseins zu machen, dass ihr wahre Natur ist. Dies ist ein subtler, aber unglaublich wichtiger Punkt. In unserer modernen Welt werden wir oft darauf trainiert, Wissen anzufangen. Wir glauben, wenn wir etwas intellektuell verstehen, haben wir es gemeistert. Doch auf dem spirituellen Weg ist intellektuelles Verständnis nur der allererste Schritt. Wahre Transformation geschieht jenseits von Worten im Bereich der direkten Erfahrung. Deshalb kann Gemmen 1000 Bucker über Schwimmen lassen und trotzdem ertrinken. Wenn in einen See fällt, irgendwann muss man ins Wasser gehen. Irgendwann muss man den Blick vom Finger abwenden und zum Mond blicken. Dies Tendenz. In Konzepten festzuhalten, wird manchmal als spiritueller Materialismus bezeichnet. Wir beginnen, spirituelle Ideen und Philosophien zu sammeln, wie wir Briefmarken oder Münzen sammeln. Wir schmücken unser Ego damit. Wir sind stolz auf unser Wissen. Da all dieses Wissen kann zu einem Hindernis für uns. Einfähig sein, werden dies, in der berühmten Zen-Geschichte vom Gelehrten an dem Meister. Perfekt veranschaulicht. Ein hochgebildeter Universitätsprofessor, bekannt für sein Wissen. In Philosophie und Religion besitzt ein alten Zen-Meister, sich über Zen erkundigen. Als der Meister ihn begrüßt, begann der Professor sofort zu sprechen und stellt sein umfassendes Wissen zur Schau. Sprach über die Geschichte der Zen. Zitierte verschiedene Schriften, wirklich verschiedene philosophische Schulen und stellt seine eigenen komplexen Theorien über das Wesen der Erleuchtung vor. Der Zen-Meister hört geduldig zu und begann dies zu servieren. Folgt die Task des Professors. Und dann schenkt immer weiter ein. Der Tee folgt die Task bis zum Rand und begann zu laufen. Goss sich in die andere Task und dann auf den Tisch. Der Professor beobachtet das ganz erstaunt und alarmiert. Schließlich konnte sich nicht mehr beherrschen und rief: Halt! Is ist wahr, is passt nichts mehr hinein. Der Meister hört auf einzuschenken, sah den Professor mit ruhigem Blicken und sagt: Wie dies das sind Sie wohl? Eigener Meinungen und Spekulationen. Wie kann ich Ihnen Zen zeigen, wenn Sie nicht zuerst Ihr Task lehren? Dies Geschichte ist ein eindringlich Mahnung für uns alle. Wenn wir diesen Lehren lauschen, ist es ganz natürlich, dass unser Geist analysieren, vergleichen und kategorisieren möchte. Da die Essenz dieser Weisheit wirklich zu erfassen, müssen wir bereit sein, unseren Becker zu lehren. Wir müssen bereit sein, diesem Moment mit dem zu begegnen, was in Socio der Anfängergeist. Der Geist eines Anfängers ist offen,
eifrig und frei von beurteilen. Is ist der Geist, der sagt, ich weiß nicht, der den fruchtbarsten. Boden für wahres Lernen bietet. Der Geist, der Experten, Gall und Oberwohl, hat keinen Platz für any US dot also. Lass uns das jetzt üben. Lass uns üben, den Mond anzuschauen. Für den nächsten Augenblick lädt ich Juke ein, Eils lassen lassen, was ihr Jut eben bisher gehört habt. Lasst die Geschichte vom Lehren-Gut los. Lasst das Konzept der Zweifel los. Lasst das Bild der inneren Keins los. Lasst das Fingerzeigen, lasst das all die Wort, all die Eiden, all die schönen Geschichten sich auflösen. Lasst sie in den Hintergrund treten. Lasst den das leer werden, dort ein einfach ausruhen. In sie sich in der direkten, einfachen, wortlosen. Erfahrung dieses Augenblicks aus. Kennen sie das sanfte Gefühl ihres Atems spüren, ohne das Wort Atem zu bändigen. Kennen sie das Gewicht ihres Körpers spüren, ohne das Etikett Körper. Kennen sie die Gergusch im Raum hören, das Summen des Hauses, ein Auto in der Fern, ohne Geschichten deren Herren zu erfinden. Kennen sie als rein Vibration, als reinen Klang wahrnehmen. Ruhe in der großen, stillen Achtsamkeit, die hier unter all den Worten liegt. Dies ist der Mord, die still, affin, friedlich Präsenz. Sie braucht keine Namen, sie braucht keine Erklärung. Sie ist einfach da. Sie ist, was du bist, da sie still ist nicht leer. Sie ist erfüllt. Sie ist voller Frieden. Sie ist voller Potenzial. Sie ist die Quelle aus der alle Gedanken. Klangen Gefühl entstehen. Lasst uns also für dies Kurzeit gemeinsam sorgen. Lasst uns einfach den Mond betrachten. Keine Ängste. Kein Streben. Einfach nur sein. Willkommen zurück. Spürst du das? Die still Ruhe? Das ist das Ziel. Auf das der Finger die ganze gesehen hat. Erinnert dich an dieses Gefühl. Diese Erfahrung. Sie steht dir jederzeit zur Verfügung. In jedem Moment, einfach in dem du bereit bist, den Task zu lehren und dich dem zu stellen, was ist. Die Worte sind hilfreich, aber die still ist der Lehrer. Wenn wir in diesem tiefen, stillen Bewusstsein ruhen, können wir beginnen, ein der grundlegendsten Wahrheiten unserer Existenz zu erkennen. Eine Wahrheit, die, wenn sie vollständig verstanden wird, keine Angst, sondern tief Befrieden bringt. Dies ist die erste drei großen Säulen der buddhistischen Weisheit. Die Lehre von der Vergänglichkeit. Einfach ausgedrückt besagt das Gesetz der Vergänglichkeit, das sich eils verändert. Nichts ist fest. Nichts ist von Dauer. Das gesamte Universum, von der intrinsischen Galaxie bis zu den Zellen in deinem eigenen Körper, befindet sich in einem ständigen Zustand des Wandels, des Fliegens, des Werdens und Vergehens. Der Atemzug, wenn du gerade getan hast, ist für immer verloren. Die Person, die du wie einer Sekunde warst, ist nicht dieselbe Person, die du jetzt bist. Die Welt ist keine Ansammlung statischer Substantiv, sondern eine Symphonie dynamischer Verben. Für viel von uns kann dieser Gedanke so nicht beängstigend sein. Wir setzen uns nach stabil. Wir wünschen uns besten Dinge. Wir wollen, dass unser Glück ewig wird. Wir wollen, dass unsere Leben für immer bei uns sind. Wir bauen unser Leben, als würden wir eine Festung auf massivem Fels errichten. Und die Lehre der Vergänglichkeit scheint zu offenbaren, dass wir in Wirklichkeit auf Treibsand bauen. Unser Leiden, so lehrt Buddha, entsteht nicht aus der Tatsache der Wilderung selbst, sondern aus unserem Widerstandsdagegen. Es ist unser Festhalten in dem, was von Natur aus nicht festzuhalten ist, das uns Schmerz bereitet. Wir versuchen, ein Handvoll Wasser aus einem fließenden Fluss zu greifen. Und in unserer geballten Faust finden wir nichts aus Frustration. Da, was wir, wenn wir lernen könnten,
Dies universal Gesetz nicht als Bedrohung, sondern als Versprechen zu Zen, was wenn Vergänglichkeit kein Flutsch, sondern ein Kell unglaublicher Freiheit und Hoffnung war, weil sich alles verändert, ist unser Schmerz nicht von Dauer, die schwierigen Emotionen, die geradvollst Angst, Trauer, what Syndrom wir sind nicht vergänglich. Sie sind wie ein Wolk, die im Himmel dies Bewusstseins vorbeisieht. Sie sind entstanden, sie sind für ein Weile da, und sie werden vorüberziehen. Das ist nicht nur ein hoffnungsvoll Bescheigen, sondern ein fundamentals Gesetz des Universums. Zu glauben, dass dein Leiden ein fester Bestandteil deiner Persönlichkeit ist wie zu glauben, dass ein Gewitterwolk den gesamten Himmel ausmacht. Indem du dich erinnerst, Anakinen, wir lernen, Schwierigkeiten MIT, mehr Anmut und Geduld zu ertragen, im Wissen, dass auch das verborgen wird. Weil sich alles verändert, definieren uns unsere Fehler nicht für immer. Wir sind nicht in die Person gebunden, die wir gestern waren. Jeder Moment, jeder Atemzug ist eine neue Chance, neu anzufangen, eine Entscheidung zu treffen. Ein anderer Mensch sein. Vergänglichkeit ist das Gesetz der Vergebung und Erinnerung. Und weil sich alles verändert, werden die kostbaren Momente unseres Lebens dadurch noch schöner. Das Wissen, dass ein Moment der Freude, der Verbundenheit, der Schönheit vergänglich ist, ermöglicht es uns in intensiver zu genießen. Wir nehmen ihn nicht als selbstverständlich hin. Wir genießen in unserer ganzen Aufmerksamkeit und schätzen sein vergängliche. Unwiederholbar Meiji ist gibt ein wunderbar daoistisch Geschichte, die in die Zen-Traditionen aufgenommen wurde, weil sie so scheinverantwortlich wie sie ist, Vergänglichkeit zu akzeptieren und nicht in starren Urteilen festzuhalten. Es ist die Geschichte der alten Bauern. Ein alter Bauer lebt in einem kleinen Dorf. Eines Tages lief ihm sein einziges Pferd weg. Sein Nachbarn kamen, ihn zu trösten. Oh, was für ein Pech, sagten sie. Der Bauer antwortete nur, wir werden sehen. Ein Partie, die später kehrt das Pferd zurück und brachte ein Herd von 12 Wildpferden an. Die Nachbarn des Hamilton sich erniet diesmal, ihm zu gratulieren. Oh, was für ein Glück, riefen sie. Der Bauer antwortet ruhig, wir werden sehen. Am nächsten Tag wird sich der Sunday Bauern eins der Wildpferd zugewinnen. Dabei wurde es abgeworfen und brach sich das Bein. Die Nachbarn kamen wieder und schüttelten den Kopf. Oh, was für ein Pech. Jetzt ist ihr Sohn, einzig Hilfe, verletzt. Der Bauer sah sie an und sagte, wir werden sehen. Ein Woche später marschierte die Armee des Kaisers in das Dorf ein und zwang den wehrfähigen jungen Mann für einen Krieg, aus dem nur wenig zurückkehren würden. Sie sahen den Sohn des Bauern bei seinem gebrochenen Bein und ließen ihn zurück. Die Nachbarn, deren Schön ihnen weggenommen wurden, kamen weinend zum Bauern. Du hattest recht. Es war da Glück. Den Sohn wurde verschont. Der alte Bauer blickte auf sein Felder und antwortete einfach noch einmal. Wir werden sehen. Dies Geschichte ist ein Meisterstück im Leben MIT der Vergänglichkeit. Der Bauer versteht, dass kein einzelner Reines ausgleich Gott oder schlecht ist. Das Leben ist ein kontinuierlicher, sich entfaltender Fluss. Und die Natur eines lässt sich nur im Kontext dessen verstehen, was als nächstes in übermorgen kommt. Klammert sich nicht in Glück und verzweifelt nicht im Unglück. Bewahrt sich einen Zustand der Gelassenheit in offenen Akzeptanz und lässt das Leben sich entfalten, ohne in Starrschubladen zu stecken. Hat Frieden MIT dem Fluss der Verwilderung geschlossen. Wir kennen diesen unserem eigenen Üben. Rennen du hier eine Hilts, denken ein Schwierigkeit, MIT der du in der Vergänglichkeit kontrolliert wirst. Etwas, das sich damals überwältigend.
dauerhaft and faulty. Als word is nie enden. Dialekt war is ein schwieriger Job, ein schmerziv Training, ein Krankheit. Daniels war is dien gesant rillet, nun nimbar, das is vorbei ist. Die Situation hat sich verändert. Du hast dich verändert. Du bist jetzt hier, atmest in diesem Moment, und die vergangenen Schwierigkeiten sind nur noch eine Erinnerung. Is war ein Wiederwolk und sie ist weitergegangen. Da ist in deiner eigenen, unmittelbaren Erfahrung entzerkennen. Ist ein kraftvoller Weg. Die Wahrheit zu verinnerlichen, dat is schafft ein tiefs, wirkliches Vertrauen. Das auch ihr aktuellen Schwierigkeiten verborgen wurden, da die Enki in einen Moment großen Glücks in deiner Vergangenheit. Ein wunderschöner Urlaub, ein freudiges Fest, ein Moment tiefer Lieb, auch das ist vorbei. Dieses nur noch ein schön Erinnerung, match dich das traurig, oder siehst du dich gern? Gerard die Tatsache, das is nur vorübergehend, or match dies so irrtvoll. Du kannst dies nicht festhalten, aber du kannst die Denkbarkeit davor in deinem Herzen bewahren, indem wir die Vergänglichkeit akzeptieren. Lernen wir, all unsere Erfahrungen leichter zu nehmen? Wir müssen nicht mit aller Kraft durch das Leben gehen und versuchen, es zu kontrollieren. Wir können lernen, mit dem Strom zu schwimmen, wie der Altebauer. Wir kennen den unvermeidlichen Höhen und Tiefen des Lebens, mit etwas mehr Freiraum, etwas mehr Weisheit in dem berechtigenden Refrain. Wir werden sein begegnen, wenn du dem Schlaf entgegengleit. Erlaub dir, mit diesem Fluss zu verschmelzen. Spür die Vergänglichkeit im sanften Rhythmus des Atems, die aufkommen und vergehen. Spür die Vergänglichkeit in den Gerüchen, die kommen und gehen. Lass das Bedürfnis, dich in urgent etwas festhalten. Du bist ein Teil dieses universalen Flusses. Es gibt nichts zu befürchten. Lass dich einfach treiben. Tu einfach. Nachdem wir das universal Gesetz der Vergänglichkeit erfahren, kennen wir uns nun der zweiten großen Schule des buddhistischen Denkens zu wenden. Dies Lehre spricht direkt den Kern unseres menschlichen Kämpfen. Es ist die Lehre Berduka, das Pali-Wort im Englischen meiten übersetzt. Ein Abo ist sicherlich die offensichtliche Leiden des Lebens, wie Krankheit, Alter und Verlust einschlägt, ist sein Bedeutung weitaus subtler und tiefer. Ein besser, umfassender Übersetzung wird wie erlegt und zufrieden. Unbehagen, Stress oder ein grundlegendes Gefühl darin. Es ist das unterschwellig, allgegenwärtig Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist das unterschwellig Summen der Angst, die subtle rastlos sieget, die uns noch mehr etwas anderem, etwas Besserem suchen lässt. Es ist das Gefühl unser Leben. Sei ein Problem, das gelöst werden muss. Buddhas Großlehre nach seiner Erleuchtung war nicht pessimistisch. Außer das Leben ist Leiden. Es war ein mitfühlend und diagnostisch Beobachtung, wie die eines Meisterarzt. Sagt, es gibt Unzufriedenheit auf der Welt. Da es gibt einen Grund für diese Unzufriedenheit. Und weil es einen Grund gibt, gibt es auch eine Heilung. Und hier ist der Weg dorthin. Das ist eine unglaublich hoffnungsvolle Botschaft. Sie sagt uns, dass unser Anliegen kein Gleiches, sinnloses Leiden ist. Es hat einen Grund und ist daher etwas, mit dem wir arbeiten und das wir transformieren können. Was ist also dieser Sache? Der Buddha lehrt, dass du kannst aus Verlangen und Abneigung einfacher ausgedrückt. Es entsteht aus unserem ständigen Wollen und Nichtwollen. Wir wollen das angenehm Erfahrungen juigen halten. Und wir wollen das unangenehm Erfahrungen sofort verschwinden. Es ist ständig hin und her gegen den natürlichen, vergänglichen Fluss der Seele. Das Reibung, Stress und Unzufriedenheit ersucht.
Wir befinden uns in einem Zustand des ständigen Kampfs was ist. Der Geist sucht immer nach einem anderen Moment als dem, in dem sich befindet. Ist es zu heiß oder zu kalt? Ist es zu laut oder zu leise? Ich bin einsam und Wunsch. Mir Gesellschaft? Oder ich bin Meintin zusammen und möchte allein sein. Dieser inner Kampf ist der Motor von Dukkha. Da ist es kein Persönlichkeitsversagen. Ist es kein Zeichen davor, dass du im Leben etwas falsch machst. Buddha sah darin den Grundjusten der unerleuchteten menschlichen Geists. Diese erkennen ist in sich schon ein tiefer Erleichterung. Es erlaubt uns nicht mehr selbst die Schuld für unser Unglück zu gehen, da es gibt ein Geschichte. Den buddhistischen Schriften, die dies universell Nader des Leidens mit herzereender Schönheit brandscholkt. Es ist die Geschichte von Kisagotami. Kisagotami war eine Jungfrau, deren ersten Einzigkeit gestorben war. Sie war von so großer Trauer erfüllt, dass sie in den Wahnsinn trieb. Sie weigert sich zu glauben, dass kein Tod war. Und trug seinen kleinen Körper durch das Dorf, ging von Haus zu Haus und bettelte ein Medizin, der ihn wieder zum Leben erwecken könnte. Manch Leute verspotteten sie, andere bemittelten sie. Da niemand konnte helfen, schließlich irgendein Weiser. Man Verzweiflung und sagte, ich kann dir keine Medizin geben, aber ich kann einen Arzt, der das kann. Gesam, Buddha, Kisagotami rat zum Buddha, legte mir in San zu fühlen, und urtelte mir Geschichte. Sie flotteten die Medizin in. Der Buddha blickt sie mit unendlichem Mitgefühl und sagt, ich kann dir helfen, aber zuerst musst du etwas für mich tun. Geh zurück ins Dorf und bring mir ein einziges Senfkorn. Aber es gibt ein Bedingung. Das Korn muss aus einem Haus stammen. In dem Noche nie ein Mensch gestorben ist. Voller Hoffnung ging Kisagotami von Terzuter. Im ersten Haus bat sie ein Senfkorn. Natürlich, sagt die Frau, wir haben genug. Als die Frau Iser geben wollte, fragt Kisagotami, hat jemand in diesem Haus jemals den Tod erlebt? Die Frau versagt das Gesicht. Oh, mein Lieb, sagt sie, es gibt nur wenig lebend, aber viel tot. Wir haben erst letztes Jahr unseren Vater verloren. Kisagotami ging zum nächsten Haus. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Überall war die Geschichte dieselbe. Eine Familie hatte einen Mann verloren. Eine ihre Tochter. Ein Dritt, einen Elternteil. Jeder einzelne Haushalt war vom Tod heimgesucht worden. Verzweifelt zu nach einem Haus, das vom Verlust verschont geblieben war, verwandelt sich langsam in ein tief Erkenntnis. Persönlich, isolieren Trauer begann sich in ein tiefes Mitfühlensverständnis für die gemeinsam. Menschliche Situation aufsalzen. Jeder erleidet Verlust. Jeder kennt Trauer. Sie mit ihrem Schmerz nicht LLEIN dot. Sie kehrt ohne das Senfkorns. Buddha zurück. Fragt sie, hast du das Korn mitgebracht? Sie antwortet, nein. Die Arbeit ist getan. Ich habe verstanden. Es gibt mehr Tod als lebend. Daraufhin lehrt der Buddha sie den Weg der Befreiung. Und sie wurde eine Erlichterschülerin. Kisagotami's Ries ist unsere Ries. Wir empfinden unser Leiden, unsere Angst, unseren Verlust, unsere Unzufriedenheit, oft als ein einzigartiges und Persönlichkeitsproblem. Wir fühlen uns dadurch isoliert. Aber die Weisheit von Dukkha liegt uns, wie das Senfkorn Kisagotami lehrt, dass dieses Unbehagen ein gemeinsam Erfahrung ist. Es verbindet uns, anstatt uns zu trennen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, diese üben. Wenn du hier liegst, vorsichtig eine Form von ihrer eigenen Erfahrung gerade. Es muss keine große Tragödie sein. Es kann die subtle Angst vor der Arbeit morgen sein. Es kann die Unruhe in ihren Bienen sein. Es kann ein Gefühl der Einsamkeit sein. Es kann der Gedenk sein.
Ich wünscht, ich kennt schneller einschlafen. Nehmen Sie einfach die Zettelreibung wahr. Dieses Gefühl. Nicht zu wollen. Was ist? Erkennen Sie sein Anwesenheit und ohne zu urteilen, anstatt es nun als deine Angst oder deine Ruhe. Versig, Sie neu zu interpretieren. Dieses Gefühl der Angst. Millionen von Menschen weltweit spüren genau diese Art von Angst, gerade in diesem Moment. Dieses Gefühl der Einsamkeit. Es ist ein Strömung im großen Ozean der menschlichen Erfahrung. Du fühlst das nicht allein. Du nimmst an einem gemeinsamen menschlichen Zustand teil. Spüren Sie die Wilderung, die dadurch entsteht? Es nimmt den Leiden seinen persönlichen Schmerz. Es verbindet Sie mit anderen. Ihr Herz kann sich erwecken, so für Sie selbst als auch für alle anderen, denen es genauso geht. Das ist der Beginn von Mitgefühl. Die Lehren der Buddha ist keine Botschaft der Verzweiflung. Es ist eine Botschaft tiefen Mitgefühls und der Stärkung, indem wir die Natur unserer Unzufriedenheit und Erörsigen verstehen. Wir beginnen, sie zu überwinden. Wir können lernen, unser hektisches Hin und Her zu lockern. Wir können lernen, mit dem gegenwärtigen Moment Frieden so wie er ist. Und in diesem Frieden finden wir das Ende Kampfs. Wir finden Freiheit. Wir sind bei der dritten und vielleicht tiefgründigsten Schule der buddhistischen Weisheit angekommen. Wir haben gesehen, dass alles vergänglich ist, Annika, und dass unser Kampf gegen diesen Strom Unzufriedenheit, also Dukkha, nun kommen. Wir zu der Lehre, die auf die eigentliche Wurzel dieses Kampfs hinweist, die Lehre von Anatta, was Meeting selbst oder genauer nicht selbst übersetzt werden kann. Diese Lehre wird oft völlig missverstanden. Sie ist keine nihilistisch. Erklären, dass du nicht existierst. Du bist ganz klar, atmest, hörst du, fühlst, und allein nicht deine Existenz. Es hinterfragt deine Identität. Es fordert uns auf zu untersuchen, was dieses Selbst, dieses Ich, und das wir so fest glauben und das wir verteidigen. Eigentlich ist die dort von klein auf lernen wir, uns ein Selbst zu konstruieren. Wir bekommen einen Namen, wir entwickeln eine Persönlichkeit, ein Geschichte, eine Sammlung von Vorlieben und Abneigungen, Überzeugungen und Meinungen. Wir identifizieren uns mit unserem Körper, unserem Beruf, unseren Beziehungen, unseren Gedanken. Wir erschaffen einen Charakter, ein Geschichte von uns selbst. Und wir bringen den Rest unseres Lebens damit, diesen Charakter zu verfeinern, zu fördern und zu schätzen. Das Ego, dieses Konstrukt selbst, wird zum Mittelpunkt unseres Universums. Und laut Buddha ist dies falsche Identität, Gründungen kalt unseres Leidens. Warum? Weil das ist feste, getrennt selbst. Und das wir glauben. Eine Illusion ist die, dort wir innen, wir genau hinschauen, an die Lens der Examen untersuchen verwenden. Kennen wir nirgendwo ein statisches, unvergängliches Selbst finden. Lassen Sie uns der Sache auf den Grund gehen. Ist Ihr Körper Ihr Selbst? Ihr Körper wandert sich ständig. Besteht aus Billionen von Zellen, die jeden Moment absterben und ersetzt werden. Ihr schuldiger Körper ist nicht derselbe. Wie 7 Jahren. Darüber hinaus besteht Ihr Körper aus nicht körperlichen Elementen, der Nahrung, die Sie genommen haben, dem Wasser, das Sie getrunken haben, der Luft, das Sie atmen, ist kein eigenständiges Wesen, sondern ein Prozess, der tief im gesamten Universum verwoben ist, sind Ihr Gedanken Ihr Selbst. Wir haben bereits gesehen, dass Gedanken die Lehrbuch sind, die durch das Bewusstsein treiben. Sie sind flüchtig und persönlich und oft widersprüchlich. Wenn Sie Ihr Gedanken rennen, welcher Gedanke rennt Sie? Der wütend, der freundlich,
Der Berlanti, der Dumm, sie sind nicht die Gedanken. Sie sind das Bewusstsein, das die Gedanken besot. Sind den Gefühl den Selbst. Gefühl sind wie Gedanken wirklich schewellen. Freud kommt und Virgit. Troike kommt und Virgit. Renzi ihr Gefühl. Wurde selbst tausendmal am Tag geboren und sterben. Die Lehre wurde nicht nah. Das, was wir selbst nennen, kein Substantiv, sondern ein Verb ist. Es ist ein dynamischer, sich ständig verändernder. Prozess des Denkens, Fühlens, Spürens und Wahrnehmens. Es ist ein Aktivität, keine Entität. Ein schon Metaphor davor ist ein Fluss. Ein Fluss ist etwas Reales und Mächtiges. Man kann sein. Man kann sehen Strepmang spüren. Aber kann man einen festen, unveränderlichen Fluss zeigen? Nein, der Fluss ist nichts weiter als ein kontinuierlicher Wasserfluss. Ist ein Prozess. Stoppt man den Fluss, ist kein Fluss mehr. Wird zu einem stehenden Teig. Genauso ist auch selbst kein Ding, sondern ein fließender Prozess der Erlebens. Das Festhalten und der Vorstellung einstarren. Abgetrennten Selbst ist die Quelle all unserer Angst. Wir fürchten die. Vernichtigen und betätigen deshalb unser Ego. Wir fühlen uns von anderen getrennt. Was Einsamkeit, Eifersucht und Konflikten fort? Wir nehmen Dinge persönlich. Eine Beleidigung ist nicht nur ein leeres Boot, sondern ein Angriff. Auf dem Weg zur Befreiung lernen wir, den festen Griff unseres Egos zu lockern. Easy darum, unsere Identität vom kleinen, konstruierten Selbst in das Weit. Auf ein Bewusstsein zu verlagern, in dem Diocese ist auf IRSCAEI da ich möchte Ihnen ein eindrucksvoll Zen-Geschichte erzählen. Diese, wie unsere Realität, unser wahres Selbst, von Moment zu Moment durch unseren Geisteszustand konstruiert wird. Ein furchterregender Samurai-Krieger, bekannt für seine Stärke und Wildheit, kam einst in ein kleines Zen-Kloster und verlangt, den Meister zu sprechen. Betrat das bescheidene Zimmer des Meisters und rief, Mensch, lehr mich über Himmel und Heil. Der Zen-Meister, ein kleiner, latierer Mann, blickt von seinem Tee auf und sagt MIT auf williger Verachten. Lehr über Himmel und Heil, sie ditchen. Du bist ein brutaler, schlampiger Trottel. Dein Schwert ist wahrscheinlich, Verostet, und ich bezweifle, dass du intelligent genug bist. Urgent etwas von dem zu verstehen, was ich sage. Geh mir aus den Augen! Der Samurai war außer sich wie what? Sein Gesicht lief purpurn. Zittert wie what? Die Beleidigung war unerträglich. Zog sein jeweltiges Schwert bereit, den Mann niederzuschlagen. In seinem inneren Tat pur. Mörderisch what? Als sein Schwert hab, sah der alte Meister ruhig in die Augen und sagte ließ, das ist die Heil. Der Samurai erstarrte. Augenblicklich begriff, der Meister hat ihn provoziert, die Heil in seinem eigenen Geist zu erleben, einen Zustand unkontrollierbaren Zorns, Hasses und Gold. Die Hand des Kriegers begannen zu zittern, diesmal jettig wie Schock. Der Zorn wich und wurde von tiefem Ehrfurcht und Dankbarkeit abgelöst. Langsam senkte sein Schwert, steckte zurück in die Scheide und verbeugte sich tief wie dem Meister. Der Meister lächelte sanft, und das ist der Himmel. Dies Geschichte lehrt uns, dass Himmel und Heil keine geografischen Ort sind, in die wir nach unserem Tod gelingen. Es sind Geisteszustand, in denen wir uns in diesem Moment befinden. Wenn wir uns im wütenden, beleidigten Ego identifizieren, dem Samurai mit diesem Schwert, sind wir in der Heil. Wenn wir diese Identification loslassen und in einem Zustand der Ruhe, Klarheit und Demut ruhen, sind wir im Himmel. Unser Selbst und unsere Welt wurden von unserem eigenen Geist erschaffen. In jedem einzelnen Moment. Lass uns also ein kleines Untersuchung durchführen. Wenn du hier ruhst, stell dir eine Frage. Aber such nicht nach einer intellektuellen Antwort.
Last die frage einfach in der Stilldienstgeists Naklen, were hurt dies Wort, ach darauf, was passiert. Der Verstand kein MIT einer Antwort kommen, ich bin es. Aber, wo ist dies ich? Wo ist es? Kannst du es finden? Oder findest du nur weiter Gedanken, weiter Empfindungen? Versiken wir es MIT einer Frage, wo es sich de Adams bewusst, bleiben sie einfach beim Fragen. Sie suchen nicht nach einer Antwort, und der sie sich festhalten können. Sie nutzen die Frage, die Grundlagen der Gewissheit de Ego zu lockern, indem wir nach einem festen Selbst suchen und es nicht finden. Beginnen wir, uns in etwas viel größer zu entspannen. Das Bewusstsein selbst, das ist die große Freiheit von Ante, tun sie erkennen. Dass sie nicht das klein, zerbrechlich, abgetrennt selbst sind. Für das sie sich gelten haben, folgt ein groß Last von ihnen ab. Sie müssen diese Eigenschaft nicht länger verteidigen. Sie können sich entspannen. Sie können offen sein. Sie können sich nicht als einsam Insel sehen, sondern als well im großen Ozean des Seins. Für einen Moment klar unterscheidbar. Aber nie vom ganzen getrennt. Ruhe in dieser Welt. Lasst die Geschichte von mir für einen Moment los. Und sei einfach das still, auf ihn Bewusstsein, das schon immer da, oder in jedem Moment deines Lebens miterlebt hat, ohne jemals verletzt zu werden. Da ist es den Wahrseeflucht. Da ist es das Haus des Friedens. Wenn wir beginnen, den Griff des Egos zu lockern, da ist es konstruieren selbst, das so persönlich nimmt, erkennen wir ein natürlich Phänomen, ein Lichtung im dichten Wald, unserer Vergangenheit. In dieser Lichtung haben wir die Möglichkeit, ein der tiefsten Befreiungen zu vollziehen, die uns überhaupt möglich sind, Vergebung zu üben. Für viel von uns ist das Wort Vergebung schwer an Missverständnissen behaftet. Wir betrachten es oft als etwas, das wir für den anderen tun. Wir sind darin ein billigen Sehens schädlichen Handelns. Als werden wir sagen, was du getan hast, war okay. Wir streben uns dagegen. While es sich ungerecht anfühlt, als werden wir den anderen aus der Verantwortung entlassen. Wenn wir selbst immer noch mit dem Schmerz bleiben. Dieser Widerstand ist verstandlich, beruht aber auf einem tiefen Missverständnis darüber. Was Vergebung wirklich ist, Gott in der Weisheit in buddhistischen Regies, ist Vergebung kein Geschenk, das wir anderen machen. Es ist ein Geschenk, das wir es selbst machen. Die großen spirituellen Lehrer haben oft gesagt, dass das Festhalten in Groll wie das Trinken von Gift das Worten auf den Tag der anderen sei. Wir sind die Einzigen, die unter Bitterkeit leiden, die wir in unseren Herzen tragen. Der andere Mensch mag links tot sein, oder sich der inneren Opfers überhaupt nicht bewusst sein. Da wir trinken weiterhin das Gift unserer eigenen Wut und verletzen uns. Tag für Tag mit der Erinnerung an die ursprüngliche Wunde. Vergebung bedeutet, das Gift abzulegen. Sie ist die Entscheidung, nicht länger zuzulassen. Dass die Irrignis der Vergangenheit den Frieden unserer Gegenwart beeinflussen. Sie ist ein AKT höchster Selbstversorgung, ein AKT der Rückgewinnung unseres eigenen Herzens. Da ist das Prinzip. Zu veranschaulichen urteilt Buddha an ein Fix. Aber tiefgrehendes Gleichnis. Das Gleichnis vom Floß. Sagt, stellen Sie sich einen reißenden Viewer, der in einen großen, breiten Fluss kommt. Das nahe Ufer ist gefährlich und voller Gefahren, wenn das andere Ufer sicher und geschützt ist. Es gibt keine Bruch und keine Föhr. Der einflussreiche Mensch sammelt die Ranken und Schilf und baut ein einziges Floß. Auf dem Floß paddelt mit den Führen und erreicht sicher das andere Ufer. Nun, fragt der Buddha sein Mönche, was soll diese Person mit dem Floß tun? Soll sie sich auf den Kopf heben und auf ihre Ries mitnehmen, indem sie denkt, dieses Floß war mir so nützlich, ich darf es nicht zurücklassen.
Nein, Herr, Antworten die Manche. Das war ein schwer Bird. Was sollten Sie also? Fragt der Buddha. Sie sollten denken, da es his flows were nutzlich. Den Fluss zu überqueren, Eberjets, da ich ändern. You verbin, kann ich es higher lassen und mein Ries unhindert fortsetzen, dem it werden Sie klug handeln. Der Buddha schloss MIT den Worten. In gleicher Wies in mein Lehren einflows. Sie deren Demsweg, vom Ufer de Leidens, zum Ufer der Befreien zu Jellingen. Und nicht Demsweg, deren Festsulten. Da es his Gleichnis lässt sich perfekt auf unsere Vergangenen Verletzungen anwenden. Ein Verletzung, ein Wert, ein Ungerechtigkeit. Im Moment, in dem es passiert, kann sich unsere What wie ein notwendiges Flows anfühlen. Sie können schätzen und ein Gefühl von Macht geben und uns helfen, eine gefährliche Situation zu meistern. Auch was passiert, wenn wir den Fluss überquert haben? Was passiert, wenn das Uranus in der Vergangenheit liegt? Wir machen so. Auf den Feller, da es schwer flows de Grolls auf unseren Schultern, zu tragen in is Jarling. Jarzen telling him IT uns herumstragen. Wir lassen zu, dass es uns belastet. Unsere Bewegungsfreiheit einschränkt und unsere Energie rot. Vergebung ist der Wies und müde JKT. Das flows im Fluss über zu lassen. Es bedeutet, den Vergangenen Schmerz zu betrachten und zu sagen, das hat seinen Zweck erfüllt. Es ist Teil meiner Ries. Aber ich muss es nicht länger tragen. Lassen Sie uns das MIT neu sanften bemerken. Es heißt oft, dass wir uns selbst Versen vergeben können. Wir tragen so viel Schuld und Scham MIT und Herren für. Unsere Fehler in der Vergangenheit, für die Zeiten, in denen wir andere verletzt oder unsere eigenen Ideal nicht erfüllt haben. Beginnen wir also damit. Lenk die Aufmerksamkeit auf den Herzentrum, den Raum in deiner Brust mit. Und wenn du atmest, lass ein Gefühl der du dort aufsteigen. Denk nun an etwas, das du in der Vergangenheit oder gesagt hast und für das du immer noch Schuld oder Scham empfindest. Ein Tat, die du bereust, betrachten Sie das Uranus in Ihrem Kopf, aber mein Gefühl, sind Sie die Person, die Sie damals waren. Sind Sie Ihre Verwirrung, Ihre Unwissenheit, Ihren Schmerz? Machen Sie sich bewusst, dass Sie mit dem Bewusstsein an den Mitteln, die Ihnen damals zur Verfügung standen, Ihr Bestes gegeben haben. Wenn Sie es besser gewusst hätten Sie es besser gemacht. Und jetzt, aus der weiteren mitfühlenden Perspektive, die Sie heute haben, bieten Sie sich selbst dies Wort der Vergebung und sprechen Sie still in Ihrem Herzen aus. Für die Art und Weise, wie ich anderen durch mein Gedanken, mein Wort oder mein Taten, wissentlich oder unwissentlich geschieht habe, biete ich mir selbst Vergebung. Für die Art und Weise, wie ich mir selbst geschieht habe, sei es durch Selbstverteilen, Selbstvernachlässigung oder destruktive Gewohnheiten, biete ich mir selbst Vergebung. Für die Zeiten, in denen ich nicht aus Liebe gehandelt habe, verzeihe ich mir selbst. Erlaub dir, Wort zu empfangen. Spür die Möglichkeit der Irksang, die schwer Last der Selbstverteilung lassen. Du bist deiner Vergebung würdig. Es ist dein Geburtsrecht, neu anzufangen, frei von den Fesseln vergangener Fehler, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Und nur wenn es sich richtig anfühlt, denn das lässt sich nicht erzwingen. Kannst du dies Vergebung auch noch ausüben? Denken jemanden, der dich verletzt hat. Jemanden, dessen Erinnerung dir noch immer wie GT.stell dir die Person dir berührt. Den Schmerz und den sie gesagt hat. Belohnen nicht und verharmlosen nicht. Der Erstfall ihrer Tat war real und Tat war. Spür diesen Schmerz einen Moment lang und empfang Mitgefühl für dich selbst und dann würzig. Dies Person nicht als Monster,
sondern als leidenden Menschen zu sehen. Erkennen, dass Handlungen wahrscheinlich aus ihrem eigenen Tiefen, Schmerz ihrer eigenen Unwissenheit und ihrer eigenen Verwirrung resultierten. Verletzte Menschen verletzen einander. Das entschuldigt ihr Verhalten nicht, kann uns aber helfen, Isu und Personalisation und deiner Selbstwillen, deiner Freiheit willen, Versick in ein Fähigkeitsang und zu bieten. Du musst den Namen nicht persönlich vergib dir sagen, da ist es ein innerer Prozess. Es geht darum, die energetische Verbindung suchen, so durch die einen dort in ihrem Herzen, könnten sie sagen. Ich erkenne den Schmerzen, den du mir zugefügt hast. Ich bin nicht länger bereit, dieses Gift in meinem Herzen zu tragen. Meins eigenen Friedenswillen. Lass ich dich los. Ich lass den Kummer meins Grols los. Spüren sie, wie sich die fesseln lassen, die sie und das Vergehen Arenas. Binden, spüren sie, wie das schwer flows am Flussufer circulation word. Und spüren sie, wie sie leichter, freier, und mit offenem Herzen gewangen. Dies Praxis der Vergebung ist kein einmaliges Ereignis. Es ist ein Prozess. Möglicherweise müssen sie vielmehr durchführen. Aber jedes Mal, wenn sie sich entscheiden, das Gift abzulegen. Jedes Mal, wenn sie sich entscheiden, das Flow zuzulassen. Machen sie einen weiteren Schritt in das sicher und friedlich Ufer des gegenwärtigen Augenblicks. Sie schenken sich selbst Freiheit. Wenn wir lernen, die Vergangenheit zu vergeben, finden wir tiefer in die Gegenwart zurück. Und hier, und jetzt, begegnen wir einer weiteren wichtigen Methode zur Heilung unserer verborgenen Wunden, der Praxis der radikalen Akzeptanz. Das Wort Akzeptanz wird manchmal mit Passive oder Resignation verwechselt. Als würden wir einfach aufgeben und uns vom Leben überrollen lassen. Da radikal Akzeptanz, wie sie im Kontext von Achtsamkeit in Zen gelehrt wird, ist alles andere als passiv. Sie ist aktiv, mutig und tiefgreifend Auseinandersetzungen, wie sie ist. Sie ist die bewusste Entscheidung, nicht mehr gegen das anzukämpfen, was man nicht enduren kann. Sie ist die Erkenntnis, dass der Großteil unseres seelischen und emotionalen Leidens nicht von den Umständen selbst herrührt, sondern von unserer Nicht-Akzeptanz. Wir leben in einem ständigen, unterschwelligen Kampf mit der Realität. Wir wünschen, es wäre nicht so kalt. Wir wünschen, der Verkehr wäre nicht so schlimm. Wir wünschen, unser Körper wäre nicht schmerzen. Wir wünschen, unser Liebster wäre nicht krank. Wir wünschen, wir wären nicht so ängstlich. Das ist in Nein zur Realität. Dieser ständige Streit mit dem, was ist ein Kell immenser Anspannung in Urschwing. Radikal Akzeptanz bedeutet, den Streit vollen zu lassen. Es ist ein tiefs, wohlmeinendes Ja zum gegenwärtigen Moment. Mit all seinen Freuden und Sorgen, seinen Freuden und Immerse in dort, ist es wichtig zu verstehen, dass Akzeptanz nicht deshalb ist wie Zustimmung. Man kann eine schwere Krankheit radikal akzeptieren, ohne sie zu billigen. Man kann akzeptieren, dass jemand einen ungerecht behandelt hat, ohne sein Verhalten zu billigen. Man kann akzeptieren, dass man tief Traurigkeit empfindet, ohne für immer traurig sein zu wollen. Akzeptanz bedeutet schlicht, die Realität anzuerkennen, ohne zusätzlichen Widerstand. Sie ist das Abgehen des zweiten Pfeils. Der erste Pfeil ist die schmerzhafte Realität. Der zweite Pfeil, den wir in uns selbst schicken, ist unsere. Anakiki, AKEPEEPTA, und sie da. Is Jibdan, eindrucksvoll, Zen-Geschichte. Die diesen Geist perfekt einfindet. Ein großes Kloster, das jahrhundertelang bestanden hat, fing Feuer und Brand bis auf die Grundmauern nieder. Am nächsten Morgen versammelten sich die Schüler weinend und verzweifelt inmitten der rutschenden Ruinen. Alles, was sie kannten,
verloren. Meister kam heraus, sich einen entschuldigen und alle blickten so auf und erwarteten. In warm verlust erschüttert zu sein. Stattdessen betrachtete der Meister die Verwüstung und blickt dann zum Himmel hinauf, der nun nicht mehr durch das hohe Dach des Klosters verdeckt war. La Kälte schwache setzt haben wir einen besseren Blick auf den Mann. Das ist Radical Akzeptanz. Der Meister leugnet dieser streng nicht. Tut nicht so. Als ist das für nicht gegeben. Akzeptiert die schrecklich Realität der Situation wohl und ganz. Dahin dieser Akzeptanz findet Einfluss. Entdeckt eine andere Wahrheit, eine andere Wahrheit. In dem Realität, die Verlis sagt, ist frei, das zu sein, was ebenfalls gegenwärtig ist. Einen klaren Blick auf den Mond. Solange wir gegen die Realität ankämpfen, und nein, das sollte nicht sein. Schreien sind wir blind. Wir können keine anderen Möglichkeiten, keine anderen Wahrheiten sehen. Unser Widerstand verbraucht all unsere IE, RG, IE, WIE, können wir das also umsetzen. Ein wunderbarer und zugänglicher Weg zu radikaler Akzeptanz ist eine Meditationspraxis, die unter dem Akronym RAIN beacon ist. RAIN steht für Erkennen, Zulassen, Untersuchen, Underen. Gehen wir in gemeinsam. Ich lade Sie ein, sich in eine Situation in Ihrem Leben zu erinnern, die Ihnen gerade schwerfällt. Es kann ein schweres Beziehung sein, ein Kell der Angst oder chronischer Schmerz. Wollen Sie etwas, das gegenwärtig, aber nicht übermütig intensiv ist, wenden wir nun die Schritt rein. Und der erste Schritt, ISTR, erkennen, einfach, was passiert. Nimm es wahr und benenne es. Du kannst dir sagen, da ist Angst. Dieser Kommentar verletzt mich. Oder ich habe Rückenschmerzen. Das ist einfach erkennen und benennen der Erfahrung verhindert. Das wir uns unbewusst darin. Verlieren, wir treten einen Schritt zurück und sehen, was der ist. Der zweite Schritt ist der Erlauben des ist der Kern der Akzeptanz. Erlaub der Erfahrung, so wie sie ist. Du musst sie nicht beginnen. Du musst sie einfach sein lassen. In diesem Schritt geht es darum, den inneren Kampf loszulassen. Kannst du für einen Moment offern, in reparieren, verändern oder verdrängen zu wollen? Kannst du ihm erlauben zu existieren? Du kannst dir selbst flüstern. Ich erlaube das, auch, oder einfach. Ja. Spür die subtle, aber tiefreifen Veränderung, die in deinem Körper stattfindet, wenn du offerst, dich zu wehren und den Waffen niederlegst. Der dritte Schritt ist dich. Untersuchen, bring sie nun ein sanft, wortfrei Neugier in die Erfahrung ein. Es geht nicht darum, mental zu analysieren, warum etwas passiert. Es ist ein körperliche Untersuchung. Fragen Sie sich, wie fühlt sich gestern in meinem Körper an? Wo ist es am intensivsten? Wie ist die Qualität dieses Gefühls? Es ist heiß, kalt, vibrierend, taub. Untersuchen Sie auch die damit verbundenen Überzeugungen. Fragen Sie sich, was glaube ich in diesem Moment über mich selbst? Wie erlebt? Glauben Sie, ich versage oder ich bin nicht liebenswert? Nehmen Sie diese Gedanken einfach unantwortbar. Sie sind ein guter Detective Ihrer inneren Welt. Der letzte Schritt ist pflegen, nachdem Sie die schwere Erfahrung erkennt, zugelassen und untersucht haben. Bringen Sie nun aktiv Mitgefühl für den Teil von innen auf, der leidet. Higher. Bieten Sie sich selbst die Fürsorge, die Sie brauchen. Fragen Sie sich, was muss dieser verletzte Teil von mir jetzt am meisten ran? Wie ehrlich braucht es tut mir so leid, dass du Schmerzen hast. Ich bin bei dir, du bist nicht allein oder das ist nicht deine Schuld. Sie können eine Hand auf Ihr
oder auf den Kristall legen, der sich im verletzlichsten anfühlt, und im körperlich Ormantrast spenden. Sie bringen den heilenden Balsam ihrer eigenen Gut auf ihre eigenen Wund, erkennen, zulassen, untersuchen, fordern. Dieser Regen des Selbstmitgefühls kann die Flammen unseres Inneren Widerstands lassen. Es ist eine Praxis, die wir in jedem schwierigen Moment anwenden können. Indem wir radikal Akzeptanz praktizieren, geben wir unsere Macht nicht auf. Wir erlangen unsere Wahrmacht liegt nicht darin, die unkontrollierbaren Ereignisse der Welt zu kontrollieren. Sie liegt darin, unsere Reaktion darauf zu holen. Sie liegt in unserer Fähigkeit, jeder noch so schwierigen Situation am Mitnehmen weisen, offenen und mitfühlenden Herzen zu begegnen. Es ist die Kraft, den Mut zu sehen, selbst wenn unsere Welt in Trümmer zu liegen scheint. Ruhe in dieser Akzeptanz. Lass den Kampf los. Lass diesen Moment genau so sein, wie ist. Und spürt den tiefen Frieden, der entsteht, wenn man sich mit der Realität verschont. Wir haben gesprochen von Metta, die Praxis und Selbst, insbesondere unserem eigenen verletzten inneren Kind, Liebe Gut zu schenken. Nun erweitern wir unseren Kreis der Fürsorge. Wir wenden uns in Mettas aktives und mutiges Geschwister. Die Qualität von Karuna, das buddhistische Ideal des Mitgefühls, und guter Wunsch ist, dass alle Wesen glücklich sein mögen. Dann ist Mitgefühl die zitternd Reaktion des Herzens auf die Realität, dass sie es nicht sind. Es ist der Wunsch, dass alle Wesen frei von Leid sein mögen. Es ist kein Mitleid, das oft aus einer Position der Überlegenheit entsteht, die auf das Unglück anderer herblickt. Wahres Mitgefühl, Karuna, entsteht aus der Erkenntnis von Gleichheit und geteilter Menschlichkeit. Es ist das Gefühl, ich bin in dir und du bist in mir. Es entspringt dem tiefen Verständnis, das, wie wir bei Kisse Gottes vorgesehen haben, die grundlegenden Leiden des Lebens, Verlust, Krankheit, Angst, universal sind. Dein Schmerz ist mein Schmerz. Hier wirkt ein tiefgründiges, fast magisches Prinzip, in dem wir unser Mitgefühl auf das Leid anderer aus vollem Herzen ausdehnen. Heilen wir paradoxerweise unser eigenes. Wenn wir in unserer eigenen Welt aus Angst und Kummer gefangen sind, schrumpft unsere Welt. Die Mauern schließen sich, unser Leid wird größer und halt in der kleinen Kammer des Selbst weiter. Mitgefühl bedeutet ein Fenster in diese Kammer. Zu öffnen, es reißt uns aus unserer Selbstdescentheit heraus und verbindet uns mit dem riesigen, vernetzten Netz des Lebens. Im Mitgefühl für andere vergessen wir, uns selbst zu bemitleiden. Unser persönlicher Schmerz wird in ein Grier, Perschober Perspektive direkt, ein in sich selbst verschlossenes Herz wird stagnierend und verbittert, ein Sichter. Welt öffnendes Herz hingegen wird zu einer dynamischen, fliehenden Kraftquelle. Deshalb gilt der Weg der Bodhisattva, der erleuchteten Wesens, das sich entscheidet, in der Welt zu bleiben, allen anderen zu helfen, also kraftvoll. Die Motivation gilt ausgleich anderen. Doch der Weg selbst führt zu höchster persönlicher BEFRE-ING.is gibt einen Fähigkeit, die von diesem grenzenlosen, ungeteilten Mitgefühl spricht. Ein Mensch ging einen Weg entlang, als einen Hund am Straßenrand liegen sah. Der Hund war elend voller Wunden, die von Mäden befallen waren, und offensichtlich dem Tod nah. Der Mensch war von einem tiefen Gefühl erfüllt. Karuna wollte dem Hund helfen und sein Leiden lindern. Indem die Mäden aus seinen Wunden entfernt, daher war klar, dass die Winzigen. Zarten Körper der Mäden sehr catchen kennt, wenn sie einfach mit den Fingern abpratzte. Auch sie waren Lebewesen. Immer auch klar, dass sie, wenn sie im Hund ließ, weiter Fleisch fressen und mit dem Hund sterben würden. Also dachte sich eine Lösung aus. Beschloss, Jede Maid,
Vorsichtig imitiere Zonschu Infernen, einem weichen Instrument, das sie nicht verletzt. Anschließend wurde sie auf ein Stück seines eigenen Fleisches setzen, das sich aus dem Oberschenkel schnitt, damit sie etwas zu fressen hatten und weiterleben konnten. Als niederkniet, die Augen schloss und sich vorbot, diesen AKT selbstlosen Mickfuls für den Hund und die Maiden zu vollbringen. Verschwand der elende Hund plötzlich. In seiner Stelle stand die strahlend golden Gestalt eines himmlischen Buddha. Der Mensch war geprüft worden, und indem die Buddha-Natur selbst in den Elenzen wiesen sah, hat die tief seiner Erkenntnis bewiesen. Dies geschieht ist. Zwar anschaulich, veranschaulicht aber das höchste Ideal von Karuna, ein Mitgefühl, das keinen Unterschied macht. Entscheidet nicht darüber, wer hilfverdient und wer nicht. Erkennt denn in allen Lebensformen innewandeln. Wird und das Potenzial zum Erwachen. Wir können dieses umfassend. Mitgefühl durch ein kraftvoll und alte tibetische Meditationsnehmen stangeln, was geben und nehmen bedeutet. Ist ein Praxis spiritueller Alchemie für das Herz. Sie setzt sich direkt Leid auseinander und verwandelt dies in Frieden und Heilung. Versuchen wir jetzt konzentriert dich auf deinen Atem, deinen Anker im Hier. Und jetzt, denk nun an eine Person, die du kennst und die leidet. Kann ein Freund sein, der ein Schwerzeit durchmacht und krankes Familienmitglied oder sogar jemand, von dem du bisher nur aus den Nachrichten gehört hast. Stell dir vor, wie diese Person sitzt. Erlaub dir echtem Mitgefühl. Ihren Schmerz, ihre Angst und ihre Verzweiflung zu spüren. Stell dir beim Einatmen vor, du atmest all ihr Leid ein. Stell es dir als dunkel, schwer rauchwolk vor. Atme es direkt in den Herzdat das mag kontraintuitiv erscheinen. Warum sollten wir Schmerz einatmen wollen? Aber hier liegt die Alchemie. Den Herz werden dieser Übung als ein weiter, offener, mitfühlender Raum wahrgenommen, ein kraftvoller Schmelztiegel der Transformation. Der Dunkelrauch des Leidens dringt in diesen Raum ein und elget sich augenblicklich im Grenzenlosen. Licht deiner Gut auf. Wird gereinigt, verwandelt, stellen sie sich beim Atmen vor. Sie werden als gut und heilend atmen. Atmen sie ein helles, cooles, leuchtensweises Licht aus. Dieses Licht steht für Frieden, Kraft, Gesundheit, Glück und Angstfreiheit. Senden sie es in die Person vor innen. Stellen sie sich vor, wie sie umgeht in Körper und Geist eindringt. Ihren Schmerz lindert und ihr Erleichterung und Freude bringt. Wir üben dies in Rhythmus des Atems. Atmen sie den dunklen Rauch des Leidens ein. Und atmen sie das weiße Licht ihres heilenden Friedens aus. Atmen sie ihren Schmerz ein. Und atmen sie ihr Mitgefühl aus. Du nutzt den Eigenes Wesen als Bruch. Du nimmst der Leid auf dich, damit sie deinen Frieden finden können. Mach dir keine Sorgen, dass dir dies Praxis schadet. Das Gegenteil ist der Fall. Indem du den Herz mutig dem Leid veröffnest, entdeckst du die unendliche Kapazität deines Herzens. Du erkennst, dass dein Mitgefühl ein grenzenloses Quell ist. Es ist wie ein magischer Brunnen. Je mehr du darin gibst, desto mehr füllt es sich. Nachdem du verjährenden Gubiti hast, den du kannst du den Kreis erweitern. Am das Leid deiner Gesamten Gemeinde, deines ganzen Lands, aller Lebewesen überall auf der Welt ein. Die Schmerzen haben ein Atmen heilens Licht in alle aus, eine USNA das Leid der Welt einatmen. Und der Weltfrieden USA Teamen DIESE Praxis der Tungelmist, einer der wirksamsten Wege. An Jüdischen Affins Herz zu entwickeln. All just die Illusion eines getrennten Selbst auf.
verbindet uns mit Wahrheit, unsere Verbundenheit. Dies ist der ultimative Ausdruck unserer Liebesvergeht und die ultimative Medizin für die Wunden anderer und uns selbst. Wir haben heute Abend ein Ries unternommen und Praktiken erkundet, die uns helfen, unseren Schmerz zu bewältigen und zu lindern. Wir haben gelernt, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, zu akzeptieren, was ist, und unsere Herzen voll zu öffnen. Nun gelingen wir zu einer Lehre, die uns einen Schritt weiterführt. Sie ist eine der radikalsten und kraftvollsten Lehren der Mahayana-buddhistischen Tradition. Sie gewann der Idee aus, dass unser Leiden nicht nur etwas ist, das man ertragen oder bewältigen muss, sondern etwas, das aktiv in die Substanz unseres Erwachens verwandelt werden kann. Dies ist die Praxis der spirituellen Alchemie, das Gift unserer Leiden in die Medizin der Weisheit zu verwandeln. Das kraftvolle Symbol für diese Transformation ist die Lotusblume. Sie ist ein temporalen Schönblume, ein Symbol für Reinheit, Erlichtung und spirituelle Entfaltung. Da wuchs die Lotusblume. Sie wuchs wieder auf einem unberührten Berggipfel, noch in einem sorglich gepflegten Garten. Sie wuchs nur in dicksten, dunkelsten und trübsten Schlamm. Ihr Wurzeln liegen im Schlamm und werden in Grunde Teigs. Ohne Schlamm kann es keine Lotusblume geben. Dies ist ein tiefgründige Metapher unser Leben. Der Schlamm ist unser Leiden, ist unser Trauma, unsere Trauer, unsere Angst, unsere Verwirrung, unser Ducke, unser Instinkt, ist dem schon zu entfliehen. So, zu tun, als wir nicht da, und zu wünschen, wir könnten Wunders wachsen. Da der Weg des Lotus lehrt uns, dass der Schlamm selbst der wesentliche Nährstoff für unser Wachstum ist. Unsere großen Herausforderungen, unsere tiefsten Wunden sind der Boden, aus dem unsere Weisheit, unser Mitgefühl und unsere Stärke erblühen können. Der Weg zur Erlichtung ist kein Weg wegen Leiden. Es ist ein Weg direkt durch dies verwandelte Fried, warum passiert mir das? Und was kann ich daraus lernen? Wie kann dieser Schlamm meinen Lotus negeren? Es verwandelt das Leiden in einer sinnlosen Krankheit in eine heilige Chance. Es geht nicht darum, den Schmerz zu suchen, sondern zu lernen, den Schmerz, den das Leben unweigerlich mit sich bringt. Als Treibstoff für unser spirituelle Reis zu NUTTE, der Leben der großen tibetischen Heiligen Milarepa ist widerlegt. Das eindrucksvollste Zeugnis dieses Prinzips in der gesamten buddhistischen Überlieferung. Milarepa begann sein Leben nicht als Heiliger. Begann als Mörder. Als junger Mann studierte Milarepa, getrieben vom Rätselgeist seiner Mutter und einer grausamen Tante und einem grausamen Onkel, die das Familienerbe gestohlen hatten, schwarz. Meiji. Wurde ein Nigtiger Zauberer Beschwörer aus Ratsch, einen gültigen Hagelsturm herauf. Darauf der Hochzeitsfeier seiner Verwandten, 35, mentioned hat. Unmittelbar danach wurde von einer Gewissensreis heimgesucht. Das Ausmaß negativen Karmas, die schrecklich Lasts seiner Taten, erdrückten ihn. MIT so tiefen Schuldschulden und Ängstschulden. Das ist am einzigen. Els versurrenden Mittelpunkt seines Lebens wurden. Was das für die? Tiefsheil bestem por. Dies ist unerklärlich Leiden, dies ist Gift, wurde zu seiner Motivation. Such einen wahren spirituellen Meister, Marpa. Ein Unterwurf sich im Dienst seines Lehrers unvorstellbaren Hürden. Els im Bemühen. Sein Vergangenheit zu bereinigen. Marpa stellten wiederholt auf die Probe und zwangen, Steinturm eigenhändig zu bauen und wieder inzureisen, bis sein Körper nur noch aus offenen Wunden besten. Milarepas immenses Leid ansehen unerbittlich. Zielstrebige Entschlossenheit. Zu überwinden wurden zum alchemistischen Feuer, das sein Unreinheiten verbrannte. Sein Schuld wurde der Schlamm. Sein Praxis wurde der Stengel, der Notch der Sandstrat.
Schlieglich Zoger sich in die Heilen de Himalaya Zurich, meditiert Jariling in Einsamkeit, und erngert sich nur von Brennnessel, wobei sein hot grun board. Und schlieglich sind du nicht nur sein Stunden, erlengt den Echtsen. Zusten der Erlichting und wurde zu einer der am meisten veriten Persönlichkeiten der tibetischen Geschichte. Sein Lieder der Erkenntnis wurden Notschut gesungen. Millerepes Geschichte lehrt uns. Das keine one zu tief ist, geheilt zu werden. Keine Vergangenheit ist zu dunkel, erst zu werden. Tatsächlich sind dies oft die Menschen, die meisten gelitten haben, die das große Potenzial für spirituell tief besitzen. Der Riss im Herzen ist der Ort, an dem das Licht eindringt. Das Giftwort, wenn Isemitiv der Alchemie von Übern und Entschlossenheit begegnet. Zum Lebenslia.w. I.e. können wir also unsere eigenen spirituellen Alchemisten sein. Wir können MIT einer sanften, reflektierenden Praxis beginnen, worin du higher Rust, lass ein Bergenjen schwierig in Erinnerung kommen. Einseit des Schlams in deinem Leben, is kein ein Versigen, ein Verlust oder ein Zeit tiefer Verwirrung. Sein, versink nicht im Schmerz, sondern halt die Erinnerung behutsam, wie einen Gegenstand in deiner Hand. Nun ledigt sie ein dieser Erinnerung ein paar Fragen zu stellen. Stellen Sie dies Fragen MIT der Neugier, ohne ein Antwort zu erzwingen. Lassen Sie die Weisheit aus einem stillen Ort Inneren a UFSTEIGEN.FRAGENCH. Zunächst. Welch stark habe ich in dieser Zeit in mir entdeckt? Welch Eigenschaft wurde in diesem Führer geschmiedet? Wie erlebt wurde es Widerstandskraft? Wie erlebt wurde es an Stillausdauer? Wander sie nie Westen, dass sie besitzen? Wie erlebt wurde es der Hilfe zu bitten? Erkennen Sie dies Stärken. Sie ist einer der Julen, die im Schlamm gefunden URDEN.FRAGENC. Als nächstes. Was habe ich aus diesem Schmerz gelernt? Welch Weisheit habe ich aus dieser Erfahrungen, die ich sonst nicht erlangen kann? Wie erlebt hat Ihnen gesehen, was im Leben wirklich wichtig ist? Wie erlebt hat Ihnen damit beigebracht? Wie erlebt hat Ihnen gesehen, wie trick dies ist? Els kontrollieren zu wollen? Respektieren Sie dies Weisheit. Sie ist der Nektar, der aus dem Gift Ihnen dube. F.R.G. Intiert sich. Abschließen, me hat dies Erfahrung mein Herz erweckt? Wie hat sie mich viel Länder gegenüber dem Leid anderer gemacht? Oft ist sie unser eigener Schmerz, der uns den Schmerz anderer wirklich verstehen und nachempfinden lässt. Wenn wir gebrochen werden, öffnet sich unser Herz für alle, die gebrochen sind. Reverse diesen Samen de Mikfuls zu finden, der aus ihrem eigenen Leid geboren wurde. Bei dieser Praxis geht es nicht darum, so ist schon als wir leiden etwas Gutes. Der Schlamm ist immer noch Schlamm. Ist schmutzig und kann übel riechen. Aber wir erkennen und Gasser auch fruchtbar ist. Wir entscheiden uns bewusst davor, eine Lotusabend heilen zu pflanzen. Wenn du also weiter in den Schlaf gleitest, lass alle Geschichten los. Bei dir. Wie erlegt einreden, die Wunden wurden dich schwach oder beschädigt machen. Sie statusen als den fruchtbaren Boden diens eigenen Potenzialen erwachens. Vertrau auf den Lotus, der in dir schlummert. Vertrau darauf, dass aus dem dunkelsten Schlamm die Luktenst Blumen entstehen kann. Dien Leiden ist kein Feller. Is Thiel diens heiligen Weges. Wir sind durch die Landschaften unser Gedanken, unser Gefühl, unser Vergangenheit und unseres Schmerzes gierigst. Wir haben gelernt. MIT kann mitgefühl MIT unserem Verstand und Herzen zu arbeiten. Und nun für uns unser Weg. An einen Ort tiefer still und
Einfachheit. Fortan zu einer Frage, die im Herzen des Zen liegt. Ist eine Frage, die über unsere Wunden, unsere Geschichten und unsere Persönlichkeit hinausführt, hinter zeitlosen, unberührten. Reale unser waren en ne im Zen, nennt man dies unser ursprüngliches Gesicht. Ist auch als unsere Buddha-Natur bekannt. Ist die grundlegende Lehre, das in Gemeinsam an uns, unabhängig von unserer Geschichte. Unseren Handlungen oder unseren Neurosen, reinen, friedvollen und bereits vollkommenen Bewusstseins. Existiert, dieses Bewusstsein ist wie ein klarer Himmel. Unsere Gedanken, Gefühle und Lebenserfahrungen sind wie Wolken, die hinterstehen. Der Himmel wird niemals durch Wolken beschädigt. Ein Dunkelgewitterwolk verbreitet den Himmel nicht. Ein strahlender Wieswolk verbessert den Himmel nicht. Der Himmel ist der weit unveränderliche Kontext, in dem sich alles Wetter abspielt. Dies ist ursprünglich gesagt, dies Buddha-Natur ist, wer du wirklich bist. Es ist das Unverletzte selbst. Es wurde nie durch ein Trauma verletzt. Es wurde nie durch einen Fehler getraut. Es war am Tag deiner Geburt und wurde still, allgegenwärtig jedes einzelnen Augenblicks, deines Lebens, bei der Arbeit. Der Heilung und der spirituellen Praxis gibt es aus dieser Perspektive nicht darum. Gibt gute News, besseres Geheils selbst. Es ist kein Bauprojekt. Es ist ein Ausgrabungsprozess. Es geht darum, die Trümmer der Conditioning, die Woken der falschen Identität behutsam wegzurgen, damit wir den strahlenden, offenen Himmel erkennen können, der schon immer da. Or, du wirst nicht ein Buddha zu werden. Du erwachst einfach zu der Erkenntnis, dass du bereits einer Being ist, uns auf dies direkte Erfahrung hinzuweisen, verwenden Zen-Meister auf das, was man ein kann, ist kein Rätsel. Das Mati, dem Verstand geles werden kann. Es ist ein Frage, die den logischen Verstand kirchlichen und zu einer direkten, intuitiven Erkenntnis führen soll. Eins der Testen dieser Cones lautet, wie sah den Gesicht aus, bevor den Eltern geboren wurden? Nehmen. Sie sich einen Moment Zeit für dies Rage, lassen sie auf sich wirken. Wie sah sprüngliches Gesicht aus, bevor ihre Eltern geboren wurden? Der logische Verstand bleibt sofort stecken. Bevor meine Eltern geboren wurden, ich existiert nicht. Die Frage ergibt keinen Sinn, und genau darum geht es. Der Meister fragt nicht nach ihrem physischen Gesicht oder ihrer historischen Identität. Bittet sie, nach dem zeitlosen Bewusstsein zu suchen. Dem ungeborenen und unsterblichen Bewusstsein, das allen Konzepten, allen Formen und allen Geschichten von mir vorausgeht. Bittet sie, nach dem Himmel zu suchen, nicht nach den Woken. Unsere Misslichkeit melt starker in buddhistischen Gleichnis von der Pearl im Guen beschriebenen, die Geschichte von einem sehr armen Mann, der einen reichen Freund besucht. Der Freund veranstaltet ein großes Fest und der arme Mann trinkt viel Wein und fällt in einen tiefen Schlaf. Der reiche Freund muss dringend auf Reisen gehen, doch vorher möchte seinem armen Freund helfen. Also nimmt ein Anbeselbär. Maculas Pearl ernährt sie heimlich in das Futter dieser fetzen Guendes der armen Mann sein. Der arme Mann wacht auf. Ohne zu wissen, welchen Schatz in sich trägt, kehrt zu seinem Leben in Armut zurück, sieht von Ort zu Ort, kämpft. Nahrung und Obdach und gibt sich mit dem kleinsten Guen zufrieden. Jahr vergehen, eines Tages trifft zufällig seinen reichen Freund wieder. Dieser ist schockiert. In immer noch in solchem Ellen Leben zu sein. Mein Freund, ruft aus. Warum lebst du so? Jahr all den Jahren habe ich ein unbeselbar Pearl in den Grund eingend, damit du els hast. Was du brauchst. Wo ist sie? Der Mann grieft erstaunt in das Futter seines alten Guendes und entdeckt zum ersten Mal das praktisch Jewel. Das sind die ganze
Beglitet Hatt sind dieser Mensch. Wir wandeln durch das Leben und fühlen uns arm, mangelhaft und verletzt, verzweifelt oft suchen nach Frieden, Glück und Ganzheit, our help, meine selbst. Wir suchen in Beziehungen, in Karrieren, in Besitztümern, in Erfahrungen. Das gleichzeitig ist die unschätzbare Pearl unserer eigenen Boden zu Ruhe. Unser eigenes ursprüngliches Gesicht tief in unser Wesen eingehend. Sie begleiten von Anfang an. Wir haben es nur noch nicht erkannt. Die Übung bestet also darin, nicht mehr im Außen zu suchen, sondern die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Es ist die Übung, einfach als dieses Bewusstsein zu verweilen. Versuchen wir es jetzt. Die Anleitung hierfür wird minimal sein, da wir auf etwas hinweisen, das jenseits von Worten IEGT, da ich lädt sie ein, einfach ausruhen. Ruhe als Bewusstsein, nimm die Gurgushung dich heranbar. Der Klang entsteht im Bewusstsein und verschwindet im Bewusstsein. Das Bewusstsein selbst wird nicht gestört. Acht auf die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Ein Gedanke entsteht. Ein Bewusstsein und verschwindet im Bewusstsein. Das Bewusstsein selbst bleibt nicht gefangen. Acht auf die körperlichen Empfindungen. Das Gefühl des Atems, die Wärme der Deck, den Druck des Kissens. Diese Empfindungen entstehen in deinem Bewusstsein, verändern sich und vergehen. Das Bewusstsein selbst bleibt, versuchen sie, ihre Identifikation zu verändern. Anstatt sich, MIT denken, den Gurguschen, den Empfindungen, den Woken zu identifizieren, können sie sich mit dem weiten, offenen, stillen Bewusstsein identifizieren, in dem all dies geschieht. Dieses Bewusstsein hat kein Zentrum und keinen Rand. Es ist weit, es ist still, es ist friedlich. Dieses Bewusstsein ist der ursprüngliche Gesicht. Es ist das Unverletzte Selbst. Es ist die unbezweifelbare Pearl. Du brauchst nichts zu tun, es zu erschaffen. Du kannst dies nicht erlangen, denn du hast es nie verloren. Die einzige Aufgabe ist, es zu erkennen, dich darin zu entspannen, so im Nachthaus zu kommen, Ruhe her. Im stillen, wissenden Frieden deiner wahren Natur. Das ist die ultimative Heilung. Das ist die letzte Flucht. Du bist bereits zu Haus. Du bist bereits vollständig. Nachdem wir das still, Bewusstsein unseres ursprünglichen Gesichts wiedergefunden haben, fragen wir vielleicht, was nun? Ist dieser Frieden nur in der Stille der Nacht, mit geschlossenen Augen zu erfahren? Ist dies still nur in der Meditation möglich? Die Antwort so, der große Meister, ist ein Sans aber entscheidend Nein. Der eigentlich Zweck der Kultivierung eines ruhigen Geists bestet nicht darin, der Welt zu entfliehen, sondern der Weisser. Effektiver und miteinander zu begegnen. Der Weg des Erwachens wird oft als zweiflügel beschrieben. Wie ein Vogel, ein Flügel ist sie binden nicht, was Ruhe, still oder einen stablen, konzentrierten Geist bedeutet. Dies ist der ruhige Geist, den wir heute haben kultiviert. Haben, der andere Flügel ist Vipassana, was Einsicht oder Klarsein in die Natur der Realität bedeutet. Wenn diese beiden Flügel zusammenarbeiten, kann der Vogel fliegen. Ein ruhiger Geist ohne ein Mitfühlensherz kann kalt und distanziert werden. Ein Mitfühlensherz ohne einen stablen Geist kann überwältigt und erschöpft werden. Der Warflug der Weisheit geschieht, wenn wir den ruhigen Geist und das Herz lernen. Der Frieden, den sie gerade spüren, dieses Gefühl der Gelassenheit und Klarheit ist nicht dazu bestimmt, nach dem Aufstehen auf dem Kissen liegen zu bleiben. Betrachten Sie es als das Aufladen einer Batterie. Sie beginnen mit dieser Übung, Ihre innere Batterie mit Prozent und Mikrophon aufzuladen. So haben Sie, wenn Sie in die Welt hinausgehen, ein Reservoir dieser Energie, aus dem Sie schöpfen können. Sie können die unvermeidlichen
herausforderungen en verdrängen des Tages nicht aus Erschöpfung und Kreativität, sondern aus voll und bewusster Reaktion ist da es gibt ein wunderschön Geschichte. Die dies Verbindung von innerer Natur und unsere Realität veranschaulicht. In einem kleinen Dorf stand eine alte Buddha-Statue aus Ton. Die Dorfbewohner liebten sie, da sie wohl wieder besonders Nutzmaterial wertvoll. In einem Jahr waren die Monsunregen besonders heftig, und der Fluss stieg an und droht, das ganz Dorf zu überfluten. Die Dorfbewohner versuchten, verzweifelt, ihr wertvollsten Besitztümer zu retten. Ein Gruppe von Menschen beschloss, den geliebten Buddha aus Ton zu retten. Die Statue war unglaublich schwer und als sie versuchten, sie auf ein Haar Eben zu bringen, rutscht sie ab und fiel. In ihrer Seat bildet sich ein großer Riss. Die Mönche waren entsetzt. Sie hatten ihre heilige Statue beschädigt. Da als sie in den Riss schauten, sehen sie etwas gern glänzen. Sie überwanden ihre empfindliche Angst und begannen, vorsichtig die hohe Tonschicht abzutragen. Zu ihrem großen Erstaunen entdeckten sie unter dem schlichten, einfachen Ton eine Statue aus purem, massivem Gold. Jahrhundertelang war die Natur der Buddha verborgen gewesen. Seine Mönche war unter einer Schleimschicht verborgen. Dies Geschichte ist ein Metaphor für unsere eigene Natur. Unser ursprüngliches Gesicht. Unsere Buddha-Natur ist pure Gold. Es ist unzerstörbar, strahlend und von höchstem Wert. Der Ton ist die konstruierte Persönlichkeit, das Ego, die Schichten, der Conditioner, die wir im Lauf unseres Lebens entsammeln. Es sind die Riss, die Lebens, die Hürden, die Verlust, die Herausforderung, die dies Urschel oft aufbrechen, und die kostbare, unerschütterliche Wahrheit darüber offenbaren, oder wir im Inneren sind, das Gold steht für die Verbindung von Still und Weisheit. Es strahlt tief still und Festigkeit aus, ein schwer, die von unveränderlicher Präsenz sucht, das ist der ruhige Geist, da es besitzt Atmung, Ausstrahlung und einen Wort, der von Liebe und Weisheit in Action spricht. Das ist das Wieshers. Unser Weg ist es, aus dieser integrierten, goldenen Natur zu leben, da wir also fangen, wir dämmen. Nicht durch Großgesten, sondern durch kleine, bewusste Momente der Übung, die in unseren Alltag eingewoben sind. Wir pflanzen winzig Samen der Achtsamkeit in den Boden unseres Alltagslebens. Woran du hier am Rand des Schläfst, lass uns ein Kurs, ein Übung der Absicht machen. Ich lade dich über den morgigen Tag nachzudenken und überleg dir, wie du ein wenig Frieden hineinbringen kannst, da gleich nach dem Aufwachen. Bever sees am Telefon griefen, drei bewusste Temsuch nehmen und spüren, wie die Luft in ihren Körper ein- und ausströmt. Ein einfacher AKT. Ihren Tag aus einer Position der Präsenz heraus zu beinen, Sie ihr erstes Kaffee oder Tee trinken. Kennen Sie die ersten 3 Schluck am Tee mal Ihre Aufmerksamkeit? Genien. Spüren Sie die Wurm, schmecken Sie den Geschmack, nehmen Sie das Aroma wahr. Ein kleiner Moment sinnlicher Präsenz. Wenn Sie mit jemandem sprechen, können Sie sich vielleicht vornehmen, wirklich zuzuhören und der Person ihr Wohl vorurteilsfreie Aufmerksamkeit zu schenken, ohne zu planen, was Sie als nächstes sagen. Sie einen Moment des Stresses oder der Gereiztheit spüren. Können Sie innehalten, Ihr Fühl auf dem Boden spüren und einmal bewusst durchatmen, bevor Sie reagieren. Ein Atemzug ist ein Universum im Raum, will ich Sie eindaven. Oder eigener. Nehmen Sie sich vor, diesen kleinen Samen morgen zu pflanzen. Sie müssen nicht perfekt sein. Die Absicht selbst ist entscheidend. So bauen Sie ein Bruch zwischen Ihrer Welt des Friedens und Ihrer Welt des Handelns.
Sie lassen? Die golden Natur in ihrem Inneren durch die Riss ihres Alltags scheinen. Der ruhige Geist und das Wies, hers Lernen, Hand in Hand zu gehen. Wenn wir uns darauf vorbereiten, den Frieden dieser Praxis in die Watchwelt zu tragen, gibt es noch ein weiter wesentlich Geistesqualität zu kultivieren. Es ist ein Qualität, die jeden Moment unseres Lebens von etwas Altklickum in etwas Magisches verwandeln kann. Es ist die Qualität, die der Zen-Meister Shinryu Suzuki anti-Shoshoder Empfängergeist. Der Empfängergeist bedeutet jeder Erfahrung, Emitier, Offenheit, dem Staunen und der Unvorgenommenheit. Eins echten Empfänger sie begegnen. Stellen Sie sich wie Sie sind zum ersten Mal ein Blum. Sie rennen fasziniert von ihrer Farbe. Ihre Text, ihrem Duft. Stellen Sie sich wie Sie hören zum ersten Mal ein Musikstück und sind offen für jede Note, jede Melodie. Das ist der Empfängergeist. Das Gegenteil der Empfängergeist ist der Expertengeist. Der Expertengeist ist voll, weiß schon alles, hat alles schon einmal gesehen. Beschriftet, kategorisiert und urteilt auf Grundlage verdangener Erfahrungen. Wenn wir aus dem Expertengeist leben, wir die Welt fad, vorhersehbar und langweilig. Wir glauben, unseren Partner zu kennen, und sind deshalb nicht mehr wirklich. Wir glauben, unseren Job zu kennen, und laufen daher wie auf Autopilot AB. Wir glauben, uns selbst zu kennen, und fangen uns in einer Geschichte über unsere eigenen Grenzen ein. Ich bin der nicht Gott. Ich werde in solchen Situationen immer nervös. Shinryu Suzuki sagt einmal, im Kopf eins Anführers. Gibt es viel Möglichkeiten? Im Kopf eins Experten jedik nur wenig. Wenn wir unser Leben MIT dem Verstand eins Experten nennen, leben wir in der Vergangenheit. Wir projizieren unsere alten Erfahrungen auf die frisch neue Realität. Gegenwärtigen Augenblicks. Wir sind in unseren eigenen Schlussfolgerungen gefangen. Da, wenn wir den Verstand eines Anfängers entwickeln, öffnen wir die Tür zu unendlichen Möglichkeiten. Wenn Sie nicht wissen, wie ein schwieriges Gespräch verlaufen wird, kennen. Sie präsent sein in Ihr Leben, wie es sich tatsächlich entwickelt. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie einer Herausforderung gewachsen sind, können Sie die Kraft entdecken, die der Moment bietet. Das ist besonders eindringlich, wenn wir an das Aufwachen in einen neuen Tag denken. Wir wollen sind schon beim Aufwachen von expertigen Begleitet. Noch bevor wir die Augen richtig öffnen, beginnt unser Verstand sein Litany. Oh, es ist Dienstag. Ich habe dieses schreckliche Meeting. Ich bin so müde. Ich habe so viel zu tun. Der Tag steht bereits fest, belastet MIT der Last unserer vorherigen Erwartungen. Wir liegen den grau Folter alter Geschichten über die Leinwand eines brandneuen Morgens. Da was wir. Wenn wir dem neuen Tag MIT dem begegnen, was wir, wenn wir MIT an Gefühl schütter, auf ihrer Neugier. Aufwachen kein lassen Sie uns diesen Psalmen MIT einer sanften, vorausgehenden Visualisierung pflanzen. Stellen Sie sich wie Sie schlafen die ganz Nacht tief und fest. Stellen Sie sich wie die heilenden Energien Ihres Körpers und Geistes still und wundersam wirken. Stellen Sie sich nun wie das Erstlicht der Morgendämmerung in es immer folgt. Stellen Sie sich den langsamen, sanften Übergang. Beim Schaffens wachsen wir. Spüren Sie in dieser Visualisierung, der Bewusstsein zurückkehrt, die Empfindungen des Morgens. Das Gefühl der Lachen auf Ihrer Haut, die Temperatur der Luft, die besondere Qualität des Lichts, und wenn Sie die Augen öffnen, stellen Sie sich wie Sie öffnen sie, als wäre es das allererste Mal, sehen Sie die vertrauten Formen Ihres Immers. Als hätten Sie noch nie übergessen. Das Bild von Licht und Schatten in der Deck, die Farbe der Wand, und anstatt dem Expertengeist zu erlauben,
sich MIT seinem Terminplan an seinen Sorgen, begriffen sie den Tag einfach. MIT einer sanften, stillen Frage, einer Frage, die aus purer Neugier entsteht. Ein Frage, ich frage mich, was der Tag wohl bringen wird. Oder Hallo Morgen, was hast du mir zu sagen? Spüren Sie den Unterschied dieser Herangehensweise? Sie ist geprägt von Offenheit, Bereitschaft und Zusammenarbeit MIT dem Lebensstat widerstehen. Sie schließt die Herausforderungen des kommenden Tags nicht aus, lässt sie aber nicht org. Sie ermöglicht dies einen jeden Moment so zu erleben, wie kommt, frisch und neu. MIT all ihren verfügbaren Ressourcen. Die Praxis des Empfängergeistes ist eine Praxis der Demut und des Staunens. Es ist das Verständnis, das wird nie wirklich. Wissen, was als nächstes passieren wird, und dass dies an Jewischheit keine Bedrohung, sondern ein Geschenk ist. Es ist das Geschenk der Freiheit. Freiheit aus dem Gefängnis unserer eigenen Vergangenheit. Freiheit, berisch zu werden. Freiheit zu lernen, zu wachsen und sich zu verändern. Wenn du also einschläfst, lass es los, was du zu wissen glaubst. Lass den Geschichte darüber, or du bist, los. Lass den Vorherzigen für morgen los. Erlaub dir, wieder Empfänger zu werden. Lehr den Tas, damit der neue Tag, wenn anbricht, sein frischen und unerwarteten Wunder in dich hineinschatten. Kann, ruh jetzt, in der weiten, offenen Möglichkeit des Empfängergeists. Und nun, mein Freund, sind wir am tiefsten Punkt unserer gemeinsamen Reise angelangt. Da seid der Wort, der Geschichten, der Konzept näht sich dem zu. Wir haben sie wie Finger benutzt. Geh auf den Mond-Seiten, doch nun sind wir hier. Bereit, einfach nur den Mond selbst anzuschauen. Wir sind hier, das groß Heiligtum der Still zu betreten. Von nun wird der Zellen langsamer. Die Pausen werden länger. Dies ist eine Einladung in dich, zu sinken, zu treiben, und the Leg. Laschu lassen. Unser Geist gleicht oft der Meeresüberflutung. In einem arbeitsreichen Tag kann es dort turbulent zugen, von Gedenken, Gefühlen und Aktivitäten zu tausenden Wellen aufgepeitscht. Es kann unruhig, chaotisch und laut sein. Gott, selbst im heftigsten Sturm, kennt man unter der Oberfläche. Sinken, wird man feststellen, dass der Tiefoseen immer still ist. Die Tiefen bleiben vom Aufruhr in der Oberfläche unberührt. Sie sind so still, ungemein friedlich, und bergen ein Tief. Die Kraft in dir ist ein solcher Ozean. Die Oberfläche deines Geistes mag beschäftigt sein, da dien tiefer. Kern deiner Springliches Gesicht ist dies tief still, und jetzt ist in der Zeit, darin einzutauchen. Some tiefen stillen Frieden diens eigenen Seins, zuru CKZ UK Ehren.im Zen gibt, is ein berühmtes Kon. Das fragt, wie klein ist, wenn ein Hand klatscht. Religischer Verstand kann das nicht beantworten. Ein Hand kann nicht klatschen. Es gibt keinen Ton, und genau darum geht es. Das Kon soll ihren denkenden Verstand innehalten lassen. Es fordert sie auf etwas anderes, als den Blitzen Lärm zu hören. Es fordert sie auf, dem Klang der Still zu lauschen. Es fordert sie auf, den Klang des Seins selbst zu hören, der ein stilles Resonanzsummen unter allem anderen ist. Es ist der Klang einer Hand, nichts weiter. Es ist der Klang der Einheit, der Ganzheit, bever die Welt der Gegensätze, der Zweihand, des Subjects und des Objects, des H's und deduce, erschaffen, W, werden jetzt zuhren. Nicht nur mit unseren Ohren, sondern unserem ganzen Körper. Wir werden der Symphonie der Still lauschen. Zuerst lädt sie ein, den Gerguschen sie herum zu lauschen. Dem Summen ihres Hauses, einem Auto in der Fern, ihrem eigenen, Adam, Friend sie innen zu, ohne sie zu benennen. Friend sie, einfach als Reinschwingung, die in der Still entsteht.
Wieder in der Still ver KLENG T JTT. HR notes genauer hin. Kannst du den Raum ran? Zwischen die Gergush? Acht auf den ruhigen Hintergrund. Die Leinwand der Still. Auf die alle Gergush gemmelt sind. Dies Still ist immer da. Wir bemerken sie nur meist nicht. Lasst ihn Aufmerksamkeit in dieser Stillrun. Just HR zu. Vor den eigenen Gedenken. Beobacht sie, wenn sie auftauchen, und lauscht den ruhigen Momenten zwischen Gedenken. Dies gibt Lachen Momente pure gedenkenfreier Still. Kannst du in diesen Lachen run? Och, nur für eine Sekunde. Und schließlich in den Hers hinein. Kannst du der Still lauschen, die unter allen Emotionen liegt? Dem tiefen, stillen Frieden deiner wahren Natur. Ist da. O wir schauen immer da. Heilt dich jetzt fest, da is gibt nichts zu tun. Nur genuin, niemand wo man sein kann. Einfach ausruhen, ruhe wie dies still. Spüren sie, wie sie, sanft, tief. In den stillen Abgrund ihres eigenen Wesen sink und dort higher ist. Easy is SE, EER.use. Is friedlich higher dot dies ist die Kell aller Heilung. Dies ist die Kell aller Ruhe, Waschbecken. Drift, loslassen. Rend unsere gemeinsam Ries ihren letzten Augenblicken entgegenget und sie in diesen tiefen Osien de Friedens treiben. Widmen wir uns einer letzten wunderschönen Übung. Sie stellt sicher, dass der Frieden, den wir kultiviert haben, nicht zu einem gehorteten Besitzwort, sondern zu einem fliehenden Geschenk. Dies ist die traditionelle buddhistische Praxis der Widmung des Verdiensts. Das Prinzip ist einfach und tiefgründig. Jed Gut, jed Heilung, jeder Frieden, jed Weisheit, jeder Verdienst, durch unsere gemeinsame Zeit. Und durch den eigenen aufrichtige Praxis entstanden ist nicht nur für dich bestimmt. Ist eine universelle Ressource. So wie ein einzelner Kurs tausend andere Kursen entsenden kann, ohne ihr eigenen Flamme zu verlassen, kann der Frieden in deinem Herzen unendlich geteilt werden, ohne deinen eigenen Verrat zu verringern. Im Gegenteil, gerade das Teilen verstärkten. Dies Praxis ist das ultimative Gegenmittel gegen die Tendenz des Egos zu denken. Das ist mein Frieden. Ich habe ihn verdient. Indem wir das Verdienst widmen, erkennen wir unsere tiefe Verbundenheit. Und wir erkennen, dass unser eigenes Wohlergehen untrennbar mit dem Wohlergehen ist. Es ist ein endgültiger, kraftvoller AKT der Auflösung der imaginären Grenzen zwischen uns selbst und anderen. Dies Praxis bringt unsere Herzen mit dem Ideal des Bodhisattva in Einklang. In der buddhistischen Kosmologie ist ein Bodhisattva ein großes Wesen, das einen hohen Grad der Erleuchtung erreicht hat und in der Schwelle zum endgültigen Nirvana steht, einem sanften, willkommenen Friedens in der Religionsstil. Daraus grenzenlosem Mitgefühl entscheidet sich der Bodhisattva von dieser Schwelle umzukehren. Es schwört, in der Welt zu bleiben und immer wieder neu geboren, bis jedes einzelne Wesen, bis hin zum letzten Grasham vom Leiden. Befriedigt, die Freude der Bodhisattvas liegt nicht in seiner eigenen Flucht, sondern in der Befreiung aller. Dies ist wunderschön Ideal Lehrens, das unsere eigenen Heilungsreise nicht nur uns allein gilt. Sie ist unser Beitrag zur Heilung der Welt, jed Angst. Die wir in Frieden verwandeln, jed what? Die wir in Mitgefühl verwandeln, jed Unwissenheit. Die wir in Weisheit verwandeln, trägt zum kollektiven Licht der Menschheit bei. Wir heilen die Welt, indem wir uns selbst in aus diesem sanften, tiefer Ruhe und stillen Wohlbefindens leitet sie hinein. Ein herzlich Widmung zu machen. Sie können dies Wort stillen Herzen wiederholen oder einfach die Absicht dahinter spüren. Lassen Sie die Wort aus dem Frieden fließen, denn Sie gerade spüren. Lenkt die Aufmerksamkeit auf den Hers, auf die Wurm und still dort. Und nun lass uns dies Widmung
darbringen, mo jeder Frieden. Genetchen meiner Herzen Jeffanden Habi. Zu einer Kell de Friedens für alle Wiesen worden. Mo Jeed Sturk. Dietchen Twickle Habi. Zu einer Kraftquell für alle worden. Die. Sich schwach fühlen. Magjeed Heilung Dieter Farn Habi. Zur Heilung der Welt beitragen. Mog mein Mikafol alle Beroren. Geileiden. Magmein Weisha alle Beroren. Die verwirrt sind. Magmein lieb alle Beroren. Die sich einsam fühlen. Magen alle Wiesen sicker sein. Magen alle Wiesen gessen sein. Magen alle Wiesen glücklich sein. Magen alle Wiesen unbeschwert leben. Magen alle Wiesen überall. Anna Ausnem. Freiwan. Leiden den Ursigen de Leid sein. Und magen sie den grenzenlosen Frieden ihrer eigenen wahren Natur erfahren. Spüren sie, wie dieser aufrichtige Wunsch von ihnen in alle Richtungen ausströmt. Zu ihren Lieben, zu ihren Nachbarn. Über gemeint, zu den Menschen, die ihnen schwörfeln. Zu allen Menschen dieser Welt, zu allen Tieren. Zu allen Wesen in allen Reichen. Lassen Sie ihr zu einem grenzenlosen, lugt fewer de Friedens und Wohlwollens worden. Durch diese einfach Handlung wird persönlich Praxis zu einem universalen Segen. Ruh wird zu einem Beitrag. Heilung wird zu einem Geschenk in Eils Leben. Gibt keine schnellen Abschluss unserer Gemeinschaft. Und so erkennen wir die letzte Schwelle. Das Ende unserer Reise in Worten und der Beginn deiner Reise in den tiefen, erholsamen Schlaf. Gibt jetzt keine neuen Lehren. Gibt keine weiteren Geschichten. Gibt nur diesen, sanften, tiefer, werdenden Frieden. Gibt nur diesen Moment und den darauffolgenden. Wenn du auf der ruhigen Flut Devon triebst, denken sie in die Lotusbaum. Wenn die Sonne untergt an die Dunkelheit heranbricht, schlägen sich ihr Blutenblurs an. Sie sieht ihre Energie noch innen und ruht die Nacht, aber im kühlen, dunklen Wasser. Dies ist einseit stiller Integration, die Kraftsammelns, der tiefen Ruhe im eigenen Wesen. Sie streckt nicht, kämpft nicht. Sie gibt sich einfach dem natürlichen Rhythmus des Kosmos hin. Denn wenn das erste Licht der Morgendämmerung zurückkehrt, beginnt sie sich erneut zu öffnen und offenbart dem neuen Tagesgenheit. Erfrischt und erneuert, du bist dies Lotusblume, die Sonne des Tages ist untergegangen. Und jetzt ist es in der Zeit, den Blutenblürsens zu schließen. Die Energie nach innen zu richten und im tiefen, heilenden Wasser des Schläfs zu ruhen. Wiss, dass die Heilungsarbeit nicht endet, wenn du das Bewusstsein verlierst. Die Samen des Friedens, des Mikvols und der Weisheit, die wir heute Abend gemeinsam geplant haben, werden in der fruchtbaren Dunkelheit deiner Ruf weiter büßert. Dien Unterbewusstsein, die angeborene Intelligenz deines Körpers, wird die sanfte Arbeit der Integration fortsetzen. Du wirst heilen, selbst im Schlaf, erinnere dich an die Sicherheit, die du hier kultiviert hast. Erinnere dich an das Gefühl. Deins Adams dienen beständigen, truen Anker im gegenwärtigen Moment. Wird dich die ganz Nacht hindert Themen lassen. Erinnere dich an die Weisheit, die leeren Boots. Die Gedanken, die wie elk Not vorbeitreiben, sind nicht du. Du musst nicht an Bord gehen. Du kannst friedlichen Ufer deines eigenen Ruhen. Bewusstseins run. Erinnere dich an die Wurm deines mitfühlenden Herzens. Die Lieb, die du deinen inneren Kind und Wesen entgegengebracht hast, bleibt in dir ein sanft Gleichen glatt, die dich die ganz Nacht aber warm heilt. Erinnere dich an den weiten, offenen Himmel deines ursprünglichen Gesichts. Das ist dein wahre Natur. Sie ist grenzenlos, friedlich und absolut sicher. Ist der still liebevoll Raum, in dem du alles loslassen und einfach sein kannst, dort du hast Jenna getten. Du hast Jenna durchgemacht. Jetzt ist Zeit für pur bedingungslos. Ruhe. Sküren Sie das Gewicht des Kurs. Schwör. In Spant und vollständig Gestut vom Bett unter ihnen.
Vertrauen Sie auf diese Unterstützung. Sie werden geholfen. Erlauben Sie sich, den sanften Rhythmus Ihres Herzens zu spüren. Der stetig und friedlich, ein leiser Trommelschlag in der Schläfe. Erlauben Sie sich, das Tiefgefühl der Erlaubnis zu spüren, bei Sie sich verliehen haben. Die Erlaubnis, die Kontrolle loslassen. Die Erlaubnis, den Tag aufzugeben. Die Erlaubnis, alle Anstrengungen, alle Sorgen und alle Planungen loslassen. Sie sind in Sicherheit. Sie sind vollständig. Sie haben Frieden gefunden. Ruhe dich jetzt. Aus, lieber Freund. Ruhe im Herzendienst seins. Mög den Schlaf tief, traumlos und süßig heilsam sein. Und majest du wie der Lotus erwachen, erneuert, erfrischt und bereit, dem neuen Tag IT und zu begegnen. Der Fried sei mit dir, unsere. Gemeinsam Ries in dieser Sitzung ist zu Ende. Da den eigener Weg der Heilung und Entdeckung gibt MIT jedem Absider. Wir hoffen, dass die hier geteilten Geschichten und Bungen dir als Balsam für deinen Geist und als stiller Zufluchtsort für den Herz gedient haben. Denk daran, dass der Tieffrieden, den du bewahrst, nicht in diesen Worten liegt, sondern in dir selbst. Ist den EBU RTSREKTW und sie das Gefühl haben, dass die Zeit ihnen geholfen hat. Laden wir sie herzlich ein, ihre Praxis fortzusetzen. Schon 5 Minuten religiös ATM täglich können ein transformierender Anker in ihrem Leben sein. Sie auf ihrem Weg zu unterstützen, abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Lehren, Geschichten und geführte Meditation. Sie sind Deutsch. Herzlich eingeladen, unsere Online-Community beizutreten. Einem Ort für gemeinsame Praxis und Unterstützung. Denke, dass wir Teil dieses Weges sein dürften. Mag dieser Frieden dich begleiten und du MIT mitfühlendem Herzen durch den die gehen.